BAB 1901 Dairy, Seni Melahap Surga Kehankuran Basar Kemenangan Berkelanjutan. Yichen Melantunkan Mantra Dengan Lembut. Dia Tela Berlada Garakan Ini Selama Tiga Hari Terakir. Seperti Kata Pepatah, Kepantaran Tidak Dapat Digunakan Sepanjang Waktu, Seseorang Juga Perlu Memiliki Kekuatan Yang Besar. Lu Wuxi Mengabungkan Kekuatan Cahaya Dan Kegelapan, Dan Lagu Perpisahan Siren Yang Dimodifikasi Itu Berkali Kali Lebih Kuat Daripada Yang Dibawakan oleh Adaru Dan Saudara Perempuannya. Dengan Warizon Dari Nenek Moyang Para Elf, Keterampilan Sihir Lu Wuxi Telah Mencapai Puncak. Akan tetapi, di dunia peri, sihir pada hakikatnya adalah seni yang kurang penting, dan masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan seni peri yang absolut. Fluktuasi sihir yang sangat kuat. Kapan kekuatan sihir Yichen menjadi begitu kuat? Terdengar seruan dari tianshojue. Mereka tidak asing dengan Yichen. Yichen juga pernah berpartisipasi dalam kompetisi tahun lalu, tetapi dikalahkan oleh tianshojue. Di seluruh Kingyan Dojo, hanya ada sedikit siswa yang berlatih sihir, tidak lebih dari 10 orang. Aku merasa ada yang salah. Kenapa aku belum pernah melihat Yichen melakukan sihir ini sebelumnya? Bahkan para murid Kingyan Dojo pun bingung, terutama para murid sihir yang sekelas dengan Yichen. Itu pasti sihir yang diajarkan guru Lu kepada Yichen. Tepat saat semua orang berbicara, dua anak panah melesat entah dari mana. Ada kelihatan keterkejutan di mata Che Xiao. Sihir Yichen bahkan lebih murni darinya. Dia melambaikan tongkat sihir di tangannya dengan cepat dan awan kabut air pun muncul. Ini adalah ilmu pedang air terkuat dalam ilmu sihir. Kabut air yang tak terhitung jumlahnya bergabung membentuk pedang air, yang langsung mengarah ke Yichen. Dua orang lainnya tidak mau kalah dan mengeluarkan sihir di waktu yang sama. Yaitu Dark Sky dan Song of Slaughter, kedua mantra sihir ini dipenuhi orang pembina. Kemungkinan ketiga jenis sihir secara bersamaan membuat seluruh platform sihir menjadi genting, terutama Song of Slaughter, yang terdiri dari aura sihir yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk dewa pembantaian yang mengerikan. Mereka memegang tombak hitam dan menusuk tubuh Yichen. Langit yang gelap bahkan lebih lisik dan aneh, membentuk dinding tirai hitam yang menjebak Yichen di dalam dan membuatnya tidak bisa bergerak. Serangan Che Xiao lebih kokak untuk serangan diam-diam. Menghadapi serangan dari tiga orang, Yichen jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Kedua belah pihak menandatangani pertempuran hidup dan mati, tanpa ruang untuk manuver, dan satu-satunya cara untuk berhenti adalah dengan membunuh lawan. Yichen masih melantunkan mantra ketika dua anak panah di kehampaan tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah hendak menembus langit. Itu seperti dua pedang dewa yang merobek langit gelap. Swish, swish, swish. Dewa pembuna yang bergegas mendekat tertusuk oleh anak panah putih dan berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Kontes sihir lebih merupakan kompetisi kekuatan sihir. Pedang air muncul di depan Yichen, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Perisai cahaya. Yichen menggilarkan tangannya, dan perisai cahaya muncul di depannya, menghalangi semua pedang air. Dentang, dentang, dentang. Pedang air itu menghantam perisai cahaya, menimbulkan serangkaian suara benturan, yang sangat keras. Banyak orang terkejut bahwa Yichen tidak dirugikan dalam situasi satu lawan tiga. Pada awalnya, banyak orang mengira Lu Wuxi mengandalkan kepantarannya untuk meraih dua kemenangan berturut-turut, tetapi sekarang tampaknya mereka semua meremehkan Lu Wuxi. Ini tidak biasa. Aku bertanding-tanding dengan Yichen bulan lalu, dan perisai cahayaannya tidak sekuat ini. Hanya dalam 3 hari, perisai cahayaannya hampir 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa murid dari Kingyan Dojo berdiri. Mereka sering berkomunikasi dengan murid-murid di kelas sihir. Guru Lu punya julukan lain, dia dikenal sebagai mentor legendaris yang bisa mengubah kehancuran menjadi keajaiban. Sejumlah besar murid menetap Lu Wuxi, mata mereka penuh kekaguman. Jejak kesemasan melintas di wajah Che Xiao. Pedang airnya gagal menembus perisai cahaya, yang membuatnya menyadari ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, lagu perpisahan siren akhirnya mencapai puncaknya. Dewa sihir agang, mohon berikan aku kekuatan sihir terkuat.
Satella yi chen selese berbacara, dua anak pana puta tampak hidap dan melasat kara dua murad tianyu dojo dcc kiri dan kanan. Pada sat laguang za siren demainkan, di sebua suku kesel di negeri dongeng, seorang peri pendek melahat ke kejauhan, dan tatapan ana melintas di kedalaman matanya. Ana, menapa aku merasakan kekuatan dari orang-orangku? Banders menggerutkan kening. Di belakangnya, sekalompok elf melampad dengan gembira. Lelahar, apa yang terjadi? Seorang peri muda berjalan keluar, berdiri di belakang Banders, dan bertanya dengan hormat. Aku akan meninggalkan suku untuk sementara waktu. Sebelum aku kembali, kalian harus tinggal di suku ini dengan patuh. Setelah mengatakan ini, Banders meninggalkan suku itu, ingin mencari tahu menapa orang-orangnya sendiri muncul di dunia peri. Dua anak panah puta menembus langit gelap dan menkabak-kabak dua pembantai. Dia muncul di hadapan dua murid tianyu dojo dengan momentum yang tak terhentikan. Tidak, kedua siswa itu terkejut. Kekuatan sihir mereka jauh lebih rendah daripada Yi Chen. Anak panah itu menembus tubuh mereka dengan mudah. Nyanyian terakhir sang putri duyung adalah sihir terkuat dari garis keturunan gelap. Setelah membunuh kedua pria itu, Yi Chen membentuk sigil dengan tangannya, dan sejumlah besar pola sihir saling terkait. Kedua anak panah itu bergabung menjadi anak panah yang lebih tebal, langsung menuju ke arah Che Xiao. Sialan, Che Xiao mengumpat dengan marah. Dia adalah keturunan dari magic saint, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari lawannya di bidang sihir. Entah itu kekuatan magis atau ilmu sihir, Yi Chen menghankarkan mereka bertiga. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, segala cara menjadi sia-sia. Dewa sihir yang mengerikan turun, meraih tombak puta di kehampaan, dan memasukkannya langsung ke tubuh Che Xiao. Yi Chen sebenarnya memanggil dewa sihir. Menyaksikan anak panah yang menembus tubuhnya dengan mata kepalanya sendiri, Che Xiao tampak tidak berdaya. Dia membunuh tiga orang dengan mudah, tanpa kata-kata mulut atau tanda-tanda tipu daya. Setelah membunuh tiga orang, Yi Chen menjadi bersemangat. Dia berdiri di panggung sihir dan membungkuk kepada Lu Wuxi. Setelah Hucho menang dan tunduk pada Lu Wuxi, giliran Chi Wen berikutnya, dan sekarang giliran Yi Chen. Tanpa Lu Wuxi, mereka tidak akan memiliki keberuntungan seperti saat ini. Dojo Kingyan menjadi gempar. Mereka tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga memajukan wilayah mereka sejauh 300 mil. Kara orang memandang Lu Wuxi berangsur-angsur berubah, dan tidak ada lagi penghinaan di mata mereka. Suasana hening di Tianyu Dojo. Tak seorang pun berbicara. Mereka belum pulih dari kegagalan mereka. Kala dalam ketiga pertempuran itu bukan hanya soal kehilangan wilayah. Tianyu Dojo kehilangan segalanya dalam hal taktik dan kekuatan. 3 lawan 1, dalam menghadapi kuntungan mutlak, dia dengan mudah dibunuh oleh lawan. Siapa yang berani bergabung dengan Tianyu Dojo di masa depan? Tuan Gongsun, Anda bertarung dengan sangat hebat dalam beberapa pertandingan ini. Pada saat yang tepat, Yi Gui dengan murah hati menyemangati Lu Wuxi. Bimbingan Guru Lu benar. Gongsun Jong tahu betul bahwa Lu Wuxi telah memberikan kontribusi yang sangat diperlukan dalam terciptanya begitu banyak keajaiban dalam waktu yang singkat. Sekt Kuangyan baru saja menjejak Lu Wuxi, tetapi dengan cepat ditampar wajahnya. Ada satu lagi kompetisi sulap dan giliran Du Zuo yang naik panggung. Setelah Yi Chen menang, Du Zuo merasa jauh lebih santai. Naik panggung, giliran Kingyan Dojo yang berbicara. Suara Du Zuo keras dan jelas dan menyebar ke seluruh Shilapu. Menkarikimation. 3 murid sihir dari Tianyu Dojo bergegas keluar dan mendarat di panggung sihir. Niat membunuh yang mengerikan berkumpul menjadi substansi, dan mereka berharap dapat memotong Du Zuo menjadi beberapa bagian. Ao bertarung sampai mati. Du Zuo menyipukan tatapan dinginnya ke arah mereka bertiga dan terus memulai pertarungan hidup dan mati. Apa yang terjadi? Saya menerima berita bahwa Tianyu Dojo akan menjepung dan menekan Kingyan Dojo sepenuhnya, dan akan terus melancarkan pertempuran hidup dan mati. Sekarang situasinya tampaknya telah terbalik, dan telah menjadi Kingyan Dojo yang menjepung dan membunuh Tianyu Dojo. Banyak orang yang junjung tampak aneh.
Tianyu dojo mengumumkan berita tersebut sejak lama bahwa mereka akan sepenuhnya mengeliminasi Kingyan dojo dari kompetisi tahun ini. Selain membina murid-murid berbakat Kingyan dojo, mereka juga harus membina instruktur senior Kingyan dojo. Lu Wuxi selalu membuat rencana sebelum bertindak. Dia pasti tidak akan duduk dan menunggu kematian. Daripada melakukan ini, lebih baik kita mengambil inisiatif untuk menyerang. Para cultivator yang mengenal Lu Wuxi banyak bicara. Daripada menunggu lawan menggayungkan sabit, akan lebih baik untuk mengambil inisiatif dan menjatuhkan lawan. Jelaslah bahwa para pelajar ini sedang berkelahi, tetapi setiap kata yang mereka bicarakan adalah tentang Lu Wuxi. Menghadapi pertarungan hidup dan mati yang diprakarsai duzuo, ketiga siswa Tianyu dojo tidak punya alasan untuk menolak. Kami setuju. Kata-katanya serempik. Pertarungan sudah berlangsung sampai mati, jadi mengapa repot-repot bersikap sopan. Platform sihir itu langsung diselimuti ora pembuna, dan duzuo tidak berani ceroboh. Dalam hal sihir, dia sedikit lebih baik dari Yichen. Yang kedua bertarung juga untuk menstabilkan situasi. Setelah Yichen menang, dia bisa menkabanya. Ketiga orang dari Tianyu dojo mengangkat tongkat sihir mereka, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, duzuo bergerak. Dewa Periagong, Mohan patuhi panggalangku dan berikan aku kekuatan sihir. Duzuo melantunkan mantra dengan keras dan dewa sihir melayang di belakangnya. Saat dia mungkil, banyak orang terkejut. Dewa sihir yang dia panggil bahkan lebih kuat dari Yichen. Berbagai seruan datang satu demi satu, dan mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hanya peri murni yang bisa memanggil dewa ajaib. Duzo adalah manusia, bukan elf. Bagaimana dia bisa menguasai sihir murni seperti itu? Cepatlah bertindak. Ketiga murid dari Tianyu dojo itu melangkah maju dan langsung menyerbu ke arah duzuo. Menghadapi serangan dari tiga orang, ekspresi menjejek mungkil di wajah duzuo. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan badai kiamat. Duzuo membentuk sigil sihir dengan tangannya, dan badai hitam tebal menggeling ke atas tanah, seolah-olah kiamat telah tiba. Ini adalah sihir puncak klan cahaya, yang diajarkan Lu Wuxi kepada duzuo. Sihir yang ditingkatkan berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Badai kiamat akan datang, ini kiamat yang sesungguhnya. Lian Qian Yao tidak dapat melihat situasi di lapangan. Seluruh platform sihir terbungkus dalam badai kiamat seperti kepompong besar. Hanya ketika Anda berada di area tengah platform sihir, Anda dapat benar-benar merasakannya. Ketiga murid Tianyu dojo seperti diikat oleh tela yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa bergerak. Dewa sihir mengerikan yang memegang mata badai menyelimuti mereka. Tidak bagus. Ketiganya terkejut dan ingin berteriak, tetapi seseorang menjepit tenggorokan mereka dan mereka tidak bisa bergerak. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Wuxi, bagaimana caranya? Hanya dalam waktu 3 hari, kamu membuat 100 orang berubah. Lau Kayu, yang berdiri di samping Lu Wuxi, bertanya dengan rasa ingin tahu. BAB 1902 dari Seni Melahap Surga yang Kehangkaran Besar. Banyak instruktur tidak tahu apa yang dilakukan Lu Wuxi selama 3 hari ini. Biarkan mereka mengenal diri mereka sendiri lagi. Lau Kayu adalah salah satu dari sedikit teman Lu Wuxi di Kingyan dojo. Dia tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Sederhana ituka, Lau Kayu tahu bahwa Lu Wuxi tidak menipunya, dan ada sedikit ketidakpercayaan di wajahnya. Sederhana itu, Lu Wuxi menganggap, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mudah untuk mengenal orang lain, tetapi sangat sulit untuk mengenal diri sendiri, menemukan kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan mengubahnya. Para mentor lain di sekitar menganggap satu demi satu, setelah menyerap banyak hal berharga dari kata-kata Lu Wuxi. Mengenali diri mereka sendiri dan mengidentifikasi tujuan mereka adalah apa yang harus mereka lakukan. Badai kiamat menjelma menjadi dewa sihir kuat yang menjikat ketiga murid Tianyu dojo di tempatnya. Bang, bang, bang. Storm berubah menjadi tinju sihir yang kuat dan menghantam tubuh ketiga orang itu. Garis-garis dodging dan darah meledak di udara, dan ketiga siswa Tianyu dojo langsung meledak, berubah menjadi dodging sinkang di seluruh langit.
Perturungan barakir sebelum seorang pun sempat berteriak. Du zuo menang dengan kunggulan mutlak. Desasan. Seringkayan suara terksipe terdengar di mana-mana, dan orang-orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka semua berada di negeri dongeng sungguhan, jadi menapa du zuo bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu dan menghancurkan ketiga orang itu dengan kekuatan yang menipu bursa. Lu wuxi ini terlalu menakutkan. Hanya dalam waktu setengah jam, tianshojue mengalami kerugian besar. Saya perkirakan dalam kompetisi mentor berikutnya, tianshojue akan mencoba segala cara untuk membunuh Lu wuxi. Baik itu area pertama maupun area terluar, semua orang berbicara dengan keras. Tuan Tianyu menatap tajam ke arah Lu wuxi, seakan ingin melahapnya hidup-hidup. Menghadapi pukulan telak dari alam abadi, Lu wuxi tetap akut tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Hizi berlada di dunia Taihuang. Lu wuxi menyediakan sejumlah besar balik kristal setiap hari. Saat hizi menerobos ke alam abadi, siapa di seluruh kota dongeng yang bisa menjadi lawannya. Selain itu, dia telah mencapai tingkat ketiga kebadian spiritual, kekuatan bertarungnya tidak lagi seperti dulu, dan dengan penggabungan 5 jenis elemen dewa, dia dapat melakukan telepak tangan dewa 5 elemen. Guru, apa yang harus kita lakukan? Jika kita teruskan, tianshojue akan menderita kerugian besar. Pria tua yang duduk di sebelah Guru Tianyu berkata dengan suara rendah. 100 murid terpilih semuanya adalah murid terbaik di tianshojue. Jika mereka semua mati, tianshojue akan jatuh ke jurang kehancuran. Beritahukan kepada semua murid bahwa dalam setiap pertempuran berikutnya, jika mereka berhasil membunuh seorang murid dari tianshojue, mereka akan diberi hadiah 500.000 batu abadi. Kata Lord Tianyu kata demi kata. Perang baru saja dimulai. Berita itu menyebar seperti embusan angin, dengan cepat menyebar ke seluruh Shilipu. Ketika tianshojue menerima berita itu, semua orang terkejut. Dojo Tianyu sudah hilang. Kalau terus begini, mayat akan bersesaran di mana-mana dan banyak sekali murid tak berdosa yang akan mati. Bahkan mereka yang menyaksikan pertarungan itu pun menunjukkan ekspresi kebencian terhadap Dojo Tianyu. Pertarungan pertama adalah pertarungan hidup dan mati yang dihasilkan oleh tianshojue, yang memaku serangkaian kejadian setelahnya. Ada banyak murid keluarga yang hadir, yang berada di dua kuil dao utama. Mereka tidak ingin murid-murid mereka menjadi korban pertikaian antara kedua kuil tersebut. Tuanku, bagaimana kami harus menanggapinya? Zuo yang duduk tidak jauh dari Gong Sun Jong, segera berdiri dan bertanya dengan suara rendah. Jangan terburu-buru, Tuan Lu, Anda dapat mengacurnya sendiri. Karena Gong Sun Jong telah menyerahkan semua kekuasaan kepada Lu wuxi, semuanya akan diputuskan oleh Lu wuxi. Ana, tidak ada gerakan dari tianshojue. Banyak mata tertuju pada wajah Lu wuxi. Tianshojue telah mengeluarkan pernyataan perang. Apakah tianshojue tidak akan melakukan serangan balik? Kerasa Lu wuxi takut. Dalam setiap pertarungan berikutnya, orang-orang akan mati. Tidakkah kau lihat bahwa para siswa di tianshojue sudah panik? Meskipun mereka telah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, kompetisi baru saja dimulai. Ada 96 siswa yang tersisa, dan banyak dari mereka menunjukkan rasa takut. 96 siswa semuanya memandang Lu wuxi, menunggu instruksinya. Pisau jagal musuh telah dengkat. Apa yang harus kita lakukan? Nada bicara Lu wuxi tidak rendah hati atau sopan, tetapi mengandung kekuatan yang tak terkalahkan. Momentum yang lebih tinggi dari langit dan tak terhentikan menyelimuti ke-96 orang itu. Inilah keinginan Kaisar Abadi. Buna. Shang Rulong, Shiwa dan yang lainnya berteriak keras. Buna. Dipengaruhi oleh Shang Rulong dan Shiwa, siswa lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat dan meneriakan kata Buna. Satu kata sudah cukup. Tidak perlu banyak omong kosong, siapa pun yang berani menggantikan kita akan dibuna. Buna. Para siswa yang tidak dapat berpartisipasi, merasakan darah akan keluar dari tubuh mereka, berdiri satu demi satu dan bergabung dengan tim. Momentumnya tambah semakin kuat dan kuat, seolah-olah dapat menembus langit.
Ketika dua lawan yang kuat bertemu, yang paling berani adalah pemenangnya. Satu-satunya hal yang harus dilakukan Lu Wuxi adalah memobilisasi entusiasme mereka ala-ala merangsang mereka dengan batu peri. Kendala terbesar dalam perjalanan menuju kultivasi bukanlah orang lain, tetapi diri Anda sendiri. Hanya dengan mengatasi rasa takut Anda sendiri, Anda dapat melangkah maju. Koasi yang mengerikan. Bagaimana Lu Wuxi melakukannya? Hanya dengan satu kalimat dia membuat semua orang tidak takut. Banyak orang menunjukkan ekspresi jari. Mereka pikir mereka tidak bisa melakukan itu. Mereka dapat memenangkan hati orang-orang, tetapi tidak seorang pun dapat membuat orang mati dengan sukarela seperti yang dilakukan Lu Wuxi. Di atas langit, Gemma Kata, Buna, masih bergema-lama, bagaikan gemuruh guntur, bergema di langit di atas lereng Chili. Momentum tianshojue tertekan dalam sekejap, dan moral yang telah terkumpul pun langsung musnah. Dariku mendidih karena kegembiraan, aku ingin sekali naik ke atas panggung sendiri. Bahkan para murid dari keluarga besar pun bersemangat untuk menunjukkan keahlian mereka. Berikutnya adalah kompetisi seni jiwa, dengan 3 orang dari tianshojue yang berpartisipasi. Kompetisi kekuatan jiwa sangatlah berbahaya. Di bawah pimpinan Ning Jo, mereka bertugas secara kolektif melangkah ke panggung kekuatan jiwa. Di tianshojue, ada 5 siswa yang berpartisipasi dalam pertempuran kekuatan jiwa. Hanya ada satu pertarungan jiwa. Proses ini sangat berbahaya. Anda tidak diperbolehkan menggunakan seni bela diri atau senjata. Anda harus mengandalkan kekuatan jiwa sepenuhnya untuk membunuh lawan. 8 orang berdiri di atas panggung, Ning Jo dan 2 orang lainnya membentuk huruf V, dan 2 orang lainnya berdiri di belakang Ning Jo. 5 orang dari tianshojue membentuk bentuk pentagonal, menjebak Ning Jo dan 2 lainnya di tengah. 5 lawan 3, peluang tianshojue untuk menang sangat rendah. Lu Wuxi, aku berteru padamu dalam pertarungan ini. Tianshojue menyerah untuk memenangkan sumber daya, mengubah strateginya, dan mencantumkan Lu Wuxi sebagai musuh nomor 1. Selama mereka membunuh Lu Wuxi, kuntungan tianshojue akan hancur, dan mereka masih bisa memenangkan banyak wang di permainan yang tersisa, jadi tidak perlu terburu-buru. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keributan di mana-mana. Tuan sebenarnya dari tianshojue telah terangkap. Menggunakan kompetisi siswa untuk membunuh instruktur adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, Lu Wuxi sekarang tidak berdaya dan telah menjadi alat tawar menawar dalam perang. Banyak sekali mata yang tertuju pada wajah Lu Wuxi. Yigui tampak khawatir dan terus menjadipkan mata pada Lu Wuxi, memintanya untuk tidak setuju. Yilinghan sudah berjalan mendekati Lu Wuxi dan meraih lengannya. Ini adalah kompetisi antara 2 dojo. Lu Wuxi hanyalah seorang mentor dan memiliki hak untuk menolak permintaan yang tidak masuk akal tersebut. Guru Lu, apakah dia takut, atau dia tidak berani berjudi? Sun Zan memasang ekspresi menjejek di wajahnya, penuh kebencian terhadap Lu Wuxi. Dia pernah menjadi murid tianshojue, tetapi terpaksa keluar karena Lu Wuxi. Tuan Tianyu baru saja berbicara, siapa pun yang dapat membunuh Lu Wuxi akan diberi hadiah 2 juta batu abadi dan pil abadi kelas 6. Baiklah, aku berani berteru satu lengan denganmu. Lu Wuxi memasang ekspresi kosong di wajahnya, dan tatapan tajamnya jatuh ke wajah Sun Zan. Jika tianshojue menang, Sun Zan akan memotong salah satu lengannya. Jika tianshojue menang, Lu Wuxi akan memotong salah satu lengannya. Bahkan pada level 2, mustahil untuk meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Jika lengan patah, lengan itu tidak akan pernah tumbuh kembali kecuali seseorang mencapai level Raja Abadi. Bagi seorang pendeta, kehilangan lengan berarti penurunan 50% dalam efektivitas tempur secara keseluruhan. Kedua belah pihak segera menandatangani pernyataan jiwa untuk menghindari penyesalan. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa setelah Lu Wuxi memurnikan Tian Yan Lu, bahkan sumpah surga akan kesulitan untuk menyakitinya. Setelah penandatanganan, 2 kekuatan misterius turun ke tubuh Lu Wuxi dan Sun Zan. Siapa pun yang berani tidak patuh akan dihukum oleh surga. Kita harus berusaha sebaik mungkin dan tidak mempermalukan Guru Lu.
Ning jo menatap kejua orang di belakangnya dengan ekspresi pena teka di wajahnya. Kedwanya mengganggu dengan api menyala di mata mereka. Mari kita mulai. Pertarungan ini harus berakhir dalam hitungan satu batang dupa. Cian yang mengumumkan dimulainya pertarungan secara resmi. Tidak ada yang memulai pertarungan hidup dan mati, tetapi semua orang sudah tahu bahwa setiap pertarungan berikutnya akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Kekuatan jiwa yang tak terlihat menjadi platform kekuatan jiwa. Mata ning jo terfokus, dan pedang jiwa mungkil, terbang lurus ke arah wanita di seberangnya. 5 orang yang dikirim oleh tianshojue adalah 4 pria dan 1 wanita. Siswa perempuan itu memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat dan sebenarnya merupakan kekuatan utama. Dia seharusnya menjadi kapten tim ini. Kedua siswa yang berdiri di belakang ning jo membentuk perisai jiwa untuk mempertahankan diri. Pertarungan kekuatan jiwa tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya rumit. Tidak semua orang adalah penyerang. Anda harus mampu menyerang saat maju dan bertahan saat mundur. Ning jo akan menjadi penyerang utama sementara dua lainnya akan bertahan, sehingga kita dapat benar-benar yakin akan keberhasilan. Swish. Siswi di seberang juga mengorbankan pedang jiwa dan menskit pedang jiwa ning jo. Memanfaatkan kesempatan ini, keempat murid lainnya dari tianshojue secara bersamaan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang lautan jiwa ning jo. Keempat tambah itu sangat cepat dan tidak terlihat oleh orang biasa. Orang hanya bisa mengetahui siapa yang menyerang dan siapa yang bertahan melalui penjenderan jiwa. Maju. Kedua murid yang berdiri di belakang ning jo dengan cepat mengeluarkan perisai jiwa mereka untuk menghalangi tombak yang datang, dan ning jo lolos dari bencana itu. Lu Wuxi memanggil hukuman surgawi dan mata hantu, dan dapat melihat dengan jelas bentrokan kekuatan jiwa di arena, tanpa sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Ning jo memiliki ritme yang stabil dan merupakan type yang maju selangkah demi selangkah. Kedua pelajar di belakangnya menjaga kesempatan tetap, tidak mengambil inisiatif untuk menyerang maupun memprovokasi, dan mereka menjaga sebidang kesultanan mereka sendiri. Kelima murid tianshojue menyerang dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka telah menyerang puluhan kali. Setiap kali, mereka gagal dan diblokir oleh perisai jiwa. Pertarungan telah menemui jalan buntu, dan semuanya tergantung pada siapa yang memiliki kekuatan jiwa untuk bertahan lebih lama. Kekuatan jiwa ning jo tampaknya menjadi lebih kuat. Orang yang berbicara adalah seorang mentor dari tianshojue. Dia mengkhianati kingyan dojo beberapa bulan yang lalu. Sebelum pengkhianatan, dia adalah mentor pembimbing ning jo, jadi dia mengenal ning jo dengan sangat baik. BAB 1903 dari seni melahap surga kehancuran besar, niat membunuh tanpa batas. Lautan jiwa seseorang bersifat tetap dan sulit diubah. Bahkan bagi Lu Wuxi, sulit untuk memperluas lautan jiwanya. Alasan mengapa kekuatan jiwanya begitu kuat adalah karena kitab suci Dao surgawi. Sering meningkatnya tingkat kultivasinya, Lu Wuxi ingin sekali menemukan metode untuk mengolah kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa ning jo bagaikan gunung. Setelah beberapa kali bertabrakan, wajah siswi di seberangnya memerah, dan lautan jiwanya redak. Jika dia teras seperti ini, dia pasti akan kalah dari ning jo. Kalian berempat, fokuskan upaya kalian untuk membunuh dua lainnya. Wanita yang berdiri di seberang ning jo memberi perintah, meminta keempat siswa lainnya untuk menyerang dengan sekuat tenaga dan tidak mengkhawatirkannya untuk sementara waktu. Baru saja, mereka berempat perlu menggerakkan sebagian kekuatan mereka untuk melindungi sang kapten. Sekarang setelah sang kapten berbicara, mereka berempat menyerahkan pertahanan mereka dan mengabdikan diri pada pertempuran. Perubahan taktik lawan yang tiba-tiba berarti ning jo juga perlu melakukan perubahan. Sering, ning jo tiba-tiba berteriak dan pada saat keempat orang itu menarik pertahanan mereka, 3 kekuatan jiwa yang mengerikan tersapu keluar. Oh tidak, cepatlah bertahan. Instruktur tianshojue yang berdiri di antara penonton menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan memerintahkan keempat orang itu untuk segera menarik kembali kekuatan jiwa mereka. Mereka telah tertipu. Ning jo dan anak buahnya sedang menunggu pihak lain menyerahkan pertahanan mereka.
Jika pertempuran berlangsung terlalu lama, kalima murid dari tianyu dojo pasti akan merasa simas. Hanya ada satu cara untuk memecahkan kebuntuan, yaitu dengan melepaskan pertahanan dan membunuh sebanyak mungkin orang dari Kingyin dojo. Dengan hilangnya satu orang, peluang tianyu dojo untuk menang menjadi sangat besar. Tidak ada yang salah dengan taktik Kapten Wanita itu dan pengacaranya masuk akal. Dia sendiri yang menahan Ningjo, sementara empat orang lainnya berhadapan dengan dua orang di belakang Ningjo. Itu adalah pengacaran taktis yang sempurna. Kedua murid di belakang Ningjo mengerikan kekuatan jiwa yang kuat, yang bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan jiwa Ningjo. Kekuatan jiwa itu dengan cepat menyatu dengan kekuatan jiwa Ningjo untuk membentuk pedang kekuatan jiwa yang mengerikan. Kekuatan jiwa ketiga orang itu benar-benar menyatu, mengguncang seluruh ruang. Bagaimana mungkin kekuatan jiwa tiga orang bisa digabungkan menjadi satu? Beberapa instruktur yang mengajarkan keterampilan jiwa di tianyu dojo bergoyang dan hampir jatuh. Kekuatan jiwa setiap orang adalah unik dan sulit untuk dipadukan dengan kekuatan jiwa orang lain, seperti halnya energi peri. Sungguh luar biasa bahwa Ningjo dan dua orang lainnya dapat dengan mudah mengumpulkan kekuatan jiwa mereka bersama-sama. Bahkan para instruktur di Kingyin dojo pun terkejut. Orang-orang kuat dan orang-orang biasa yang menyaksikan pertempuran itu tersenggang. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kekuatan jiwa bisa menyatu? Ini pasti palsu. Beberapa tetua sekt Kuangyin menjambak rambut mereka dengan ganas. Meskipun dia tidak bisa melihat pedang jiwa, dia bisa merasakannya dengan jelas melalui kekuatan jiwanya. Pedang jiwa yang tebal mungkil di lapangan. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki Lu Wuxi ini sehingga dapat menyatukan kekuatan jiwa tiga orang dengan sempurna. Niat membunuh yang dengan terpankar di kedalaman mata Shen Guang. Setelah beberapa hari penyelidikan, mereka menemukan beberapa petunjuk tentang kematian Chen Kan. Berita bahwa Lu Wuxi pergi ke Hejiman sudah bocor. Setelah Hejiman hancur, Lu Wuxi meninggalkan Hejiman dan tempat pertama yang dia tuju adalah kota Linyu. Pada saat itu, alam kuno Yuangkang kebetulan datang ke dunia, dan karena Lu Wuxi berada di kota Linyu, dia pasti akan pergi ke sana. Yang lainnya gagal keluar dari alam kuno Yuangkang hidup-hidup, tetapi Lu Wuxi meninggalkan alam kuno Yuangkang hidup-hidup, jadi dia pasti tahu apa yang terjadi di dalam. Ini semua hanya spekulasi dan tidak ada bukti substansial. Keempat lainnya ingin mengambil kembali kekuatan jiwa mereka, tetapi sudah terlambat untuk bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Pedang kekuatan jiwa yang menjutkan itu mengguncang pedang jiwa Kapten Wanita itu. Pedang kekuatan jiwa belum berhenti dan dengan mudah menembus lodan jiwa Kapten Wanita. Kapten Wanita itu menjerit keras dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke belakang. Lodan jiwanya hancur dan tertusuk oleh pedang kekuatan jiwa. Pedang jiwa keempat orang lainnya dengan cepat melesat ke arah dua siswa di belakang Ningjo. Bahkan jika mereka mati, mereka akan bertarung sampai mati dengan keduanya. Parasai jiwa. Sebuah parasai cahaya dengan cepat mungkil di lodan jiwa kedua orang itu, mengimbangi semua kekuatan jiwa mereka. Setelah Lu Wuxi memodifikasi teknik jiwa Rosro, menjadi lebih mudah bagi para cultivator manusia untuk berleda. Meskipun parasai jiwa ini tidak sekuat milik Rosro, itu lebih dari cukup untuk menghadapi orang biasa. Pedang jiwa yang kuat mungkil dari lodan jiwa siswi itu, bagaikan seekor naga, yang melesat melintasi angkasa. Swish, swish, swish. Pedang jiwa itu menebas dan keempat murid yang tersisa di tianyu dojo tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum lodan jiwa mereka dengan mudah dihancurkan dan tubuh mereka jatuh limas. Pertarungan kekuatan jiwa berakhir dalam waktu kurang dari sekangkir te. Ningjo dan dua orang lainnya mengalami penggorosan kekuatan jiwa yang sangat parah dan akan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Ronggan. Dojo Kingyin Jempar. Dalam pertarungan kekuatan jiwa, Dojo Kingyin menang. Plop. Sun Zan tiba-tiba terduduk di tanah dengan wajah pucat. Ia kalah dalam pertarungan kekuatan jiwa di tianyu dojo, yang berarti ia harus memotong salah satu lengannya. Tidak ada yang berbicara di tianyu dojo.
Para siswa yang tersisa memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Banyak dari mereka sudah mulai mundur dan kehilangan semangat wang mereka. Mereka juga takut mati dalam pertempuran berikutnya. Sebaliknya, moral di Kingyan Dojo semakin kuat. Sun Zan, menapa kau tidak menepati janjimu? Teriak Yijong, meminta Sun Zan untuk menepati janjinya dan memotong lengannya. Semua mata tertuju pada wajah Sun Zan. Tidak ada yang bersimpati padanya. Ini adalah nasib seorang pengkhianat. Tuba Sun Zan bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tuan Tianyu. Dia mendapati bahwa Tuan Tianyu bahkan tidak melihatnya. Hati Sun Zan hancur berkeping-keping. Guru Gongsun, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya bersedia setia kepada anda sepenuh hati tanpa imbalan apapun dan melatih murid-murid untuk Kingyan Dojo secara kuma-kuma. Sun Zan tahu betul bahwa ia telah ditinggalkan oleh Tianyu Dojo. Lebih baik membunuhnya daripada memotong lengannya. Dia hampir berlutut di hadapan Gongsun Jong. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Gongsun Jong menghela napas dan tidak setuju dengan Sun Zan. Guru Lu, anda adalah orang yang sangat murah hati. Selama anda mengucapkan kata itu, saya bersedia melewati api dan air tanpa ragu. Sun Zan tidak punya pilihan selain menatap Lu Wuxi, berharap dia akan memaafkannya kali ini. Sun Zan saat ini benar-benar berbeda dari penampilannya yang bersemangat sebelumnya. Sun Zan, beraninya kau mengkhianati Tianyu Dojo di depan kami, kau pantas mati. Sebelum Lu Wuxi sempat mengatakan apapun, beberapa instruktur dari Tianyu Dojo sangat marah dan dengan cepat menyerang Sun Zan. Menghadapi serangan beberapa penguasa alam Yuanjin Puncak, Sun Zan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tindakan Sun Zan tidak diragukan lagi telah menyinggung titik lema Tianyu Dojo, membuat mereka kehilangan muka. Mereka telah kalah dalam beberapa pertandingan berturut-turut dan sekarang bahkan mentor mereka telah memilih untuk mengkhianati mereka. Para mentor di Tianyu Dojo tidak memiliki tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka. Ledakan, dentuman. Di bawah serangkaian serangan, Sun Zan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah beberapa gerakan, ia terbunuh di tempat oleh beberapa instruktur dari Tianyu Dojo. Ini juga untuk menjadi peringatan bagi yang lain, agar tidak ada instruktur lain yang mengkhianatinya secara terbuka. Seorang mentor hebat telah jatuh sampai titik ini. Ada juga beberapa instruktur yang, seperti Sun Zan, telah mengkhianati Kingyan Dojo dan sekarang gemetar ketakutan. Kematian Sun Zan memang sudah sesuai dengan dugaan Lu Wuxi. Konfrontasi racun, sihir, dan kekuatan jiwa sudah berakhir. Yang akan menyusul adalah seni bela diri, alkimia, formasi, jimat, dan pemurnian senjata, yang juga merupakan bagian yang paling menarik. Para mentor hanya dapat tampil di panggung setelah kompetisi siswa selesai. Murid yang bertugas memurnikan peralatan keluar, dengan seni bela diri diletakkan terakhir, dan memurnikan peralatan berada di peringkat setelah keterampilan jiwa. Pemurnian senjata dibagi menjadi dua kelompok pertama menyelesaikannya secara kolektif, dan kelompok kedua menyelesaikannya secara individu. Dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya, pemurnian senjata jarang melibatkan pertempuran hidup dan mati. Jong Dashan adalah pemimpin tim, memimpin 10 siswa untuk berdiri di bawah maya pemurnian. Jong Dashan akan bertanding di grup individu, sementara Diao Juzi dan Ren Fan akan bertanding di grup beragu. Apa itu grup pribadi? Apa itu kelompok kolektif? Kategori individu adalah kompetisi satu lawan satu untuk melihat siapa yang memiliki keterampilan penyulingan senjata yang lebih baik. Kelompok kolektif memurnikan bersama-sama, dan siapa pun yang memurnikan dalam jumlah terbesar dan kualitas terbaik akan menjadi pemenangnya. Mirip dengan kompetisi individu dan tim. Kompetisi pertama adalah kompetisi tim, dengan Diao Juzi dan Ren Fan memimpin anggota lain ke platform pemurnian. Tianyu Dojo juga mengirimkan orang ke panggung. Jumlah orang dalam kompetisi tim sama, dan ini tidak dapat dipalsukan. Dengan jumlah orang yang sama, ujiannya adalah pihak mana yang dapat menyempurnakan lebih banyak. Ada 10 pemain di setiap sisi, dan permainan akan berlangsung selama lebih dari 1 jam.
Ada dua pula tungku pemernian di maya pemernian. Di samping setiap tungku pemernian terdapat besi meteorit dan bahan pemernian. Semua bahan memiliki kualitas yang sama. Saya tidak perlu menjelaskan peraturan kompetisi. Batas waktunya adalah 1,5 jam. Begitu waktunya habis, kompetisi akan segera berakhir. Cian yang mengumumkan peraturan kompetisi. 20 siswa berjalan menuju tungku alkemia mereka masing-masing dan hendak membukannya untuk mulai memurnikan. Tunggu sebentar. Sebuah suara keras menyela mereka, dan semua orang melihat ke arah tianyu dojo. Menurut aturan tahan-tahan sebelumnya, kedua belah pihak harus memasang taruhan dalam kompetisi pemurnian peralatan. Taruhan tadi adalah lengan lu waksi. Aku ingin tahu masalah apa yang akan terjadi di tianyu dojo kali ini. Pada tahan-tahan sebelumnya, kedua belah pihak akan saling berhadapan, dan Kingyan Dojo juga akan mengajukan persyaratannya sendiri. Tahan ini sedikit istimewa, Lu Wuxi jarang berbicara, dan Tianyu Dojo selalu menekan Kingyan Dojo. Lu Wuxi, aku ingin bertemu denganmu. Pembicaraannya adalah instruktur yang mengajar pemurnian senjata di Tianyu Dojo. Namanya Zhu Gaoyang, dan dia memiliki keterampilan yang sangat tinggi dalam pemurnian senjata. 10 siswa di atas panggung dipromosikan olehnya secara pribadi, dan dia mengajari mereka keterampilan pemurnian senjata terbaik. Dia bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Lu Wuxi menjawab sambil tersenyum. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Lu Wuxi. Sejak kemunculannya hingga sekarang, dia selalu tersenyum, membuat orang-orang merasa seperti berada di tengah angin musim semi. Mari kita berteru pada rahasia alam kuno Yuengkong. Mata Zhu Gaoyang dipenuhi dengan cahaya dengan yang menakutkan, yang membuat orang berjedak. Sudut mulut Lu Wuxi sedikit terangkat. Tampaknya seseorang masih mencurigainya. Tanpa bukti, mereka hanya bisa melakukan ini. Jika aku kalah, mereka akan memaksaku mengungkapkan rahasia alam kuno Yuengkong. Bagaimana jika aku tidak setuju? Lu Wuxi menyingkirkan senyumnya, dan membuka mata hukuman surgawi. Orang mengerikan itu menghangkirkan, dan tubuh Zhu Gaoyang benar-benar mundur selangkah. Dia berada di puncak alam abadi Yuan. Aku tahu kau punya saudara di kota Bayu. Kau tidak ingin saudara-saudaramu mati tanpa alasan, kan? Kata Zhu Gaoyang, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Ini ancaman yang gamblang. Hubungan antara Lu Wuxi dan Chen Ping sudah diketahui semua orang. Begitu Zhu Gaoyang selesai berbicara, niat membunuh yang tak terbatas menyapu dengan Lu Wuxi sebagai pusatnya. Banyak mentor yang berdiri di samping Lu Wuxi tidak dapat menahan niat membunuh dan mundur satu demi satu. BAB 1904 dari The Great Desolation Devouring Heaven Art berteru pada seluruh hidupmu. Naga itu memiliki sisik terbalik, jika kamu menyentuhnya kamu akan mati. Keluarga, saudara, dan teman-teman semuanya adalah titik lema Lu Wuxi. Keluarga Wen melakai Chen Ping, dan Lu Wuxi seorang dari menghangkirkan keluarga Wen. Perkataan Zhu Gaoyang benar-benar membuat Lu Wuxi marah, dan niat membunuh yang tak terbatas memenuhi seluruh shilapu. Banyak biksu menggerutkan kening, karena mereka belum pernah merasakan aura pembunuh yang begitu mengerikan. Banyak biksu di sekitar menatap Zhu Gaoyang dengan tatapan jijik. Ini adalah prinsip paling mendasar, jangan biarkan kemalangan menimpa keluarga Anda. Secara logika, perseteruan antara Tianyu Dojo dan Kingyan Dojo seharusnya tidak melibatkan orang-orang yang tidak relevan. Perkataan Zhu Gaoyang menimbulkan ketidakpuasan dan pandangan kebencian dari banyak orang. Dojo Tianyu benar-benar membuatku marah. Mulai sekarang, aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu dalam setiap pertempuran sampai semua mentormu terbunuh. Lu Wuxi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya. Dia ingin menggunakan kompetisi dojo untuk menghangkirkan dojo Tianyu sepenuhnya. Yang dipertaruhkan bukanlah nyawa para siswa, tetapi nyawa para instruktur yang hadir. Banyak siswa yang tidak bersalah, dan Lu Wuxi tidak berniat membunuh mereka. Jika mereka menggamble inisiatif untuk mencari kematian, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Suara kejam itu menyebar ke setiap sudut, memekakan telinga. Lu Wuxi, kamu sangat sombong. Kami di Tianyu Dojo telah berteru denganmu.
Zhu Gao Yang Suda Barada Dalam Situasi Yang Sulit. Diala Yang Memprovokasi Insiden a 2 Dan Diala Yang Menganakan Chen Ping Untuk Mengan Kam Lu Wuxi. Tita Ada Jalan Kaluar. Salama Lu Wuxi Meningal, Kingyan Dojo Akan Runta. Sayang and Kalyan Semua, Para Mentor, Mananda Tangani Contract Hideup Dan Mati Dengan Saya. Jika Kalyan Kala, Salah Satu Dari Kalyan Akan Mati. Jika Kita Kala, Saya Akan Buna Dari di Depan Umum. Mata Lu Wuxi Memenkarkan Cahaya Yang Kuat Dan Ganas. Dia Tita Perna Ingan Membuna Dengan Begitu Sepet. Tianyu Dojo Bener Membuat Nyamara, Dan Dia Akan Membununya Hari Ini. Begitu Kata a 2 Terakap, Seluruh Shilapu Baruba Menjadi Lodan Yang Mendidi. Lu Wuxi Sedang Bermain Api. Jika Dia Tita Hati Dia Akan Selaka. Selama Tianyu Dojo Memenangkan Pertandingan, Lu Wuxi Akan Buna Dari di Depan Umum. Menghadapi agresivitas Lu Wuxi, Semua Instructor di Tianyu Dojo Terdiam. Dilihat dari situasinya, Tianyu Dojo memiliki peluang besar untuk menang, tetapi tidak ada yang berani berdiri. Dojo Tianyu, kalian benar-benar membuatku memandang rendah kalian. Apakah kalian semua pandai berbicara? Kalian membiarkan para siswa biasa itu mati sementara instruktur berdiri di belakang seperti seorang pencekat. Melihat mereka tetap diam, Lu Wuxi mensibir. Banyak murid di Tianyu Dojo yang menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Saat ini, sepertinya memang begitulah adanya. Mereka diminta untuk maju dan mati, dan menjadi pion dalam pertarungan judi mereka. Menang atau kalah, para mentor ini aman dan sehat. Sebelumnya, Xiao dan teman-temannya mati sia-sia. Sering orang dan jantung mereka. Jika instruktur Tianyu Dojo tidak setuju, itu akan membuktikan bahwa apa yang dikatakan Lu Wuxi tadi benar. Maka Tianyu Dojo akan segera menjadi kacau. Bagaimana para siswa ini bisa menerima sekelompok instruktur yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Pada saat itu, bahkan tanpa campur tangan Lu Wuxi, Dojo Tianyu perlahan-lahan akan mati, dan tidak ada seorang pun yang mau bergabung dengan dojo seperti itu. Lu Wuxi telah bergabung dengan Kingyan Dojo selama beberapa bulan. Semua orang mengira bahwa ia mengandalkan yilingan untuk mencapai titik ini. Namun kini tampaknya semua orang salah. Ia adalah harimau yang memakan manusia tanpa menyisakan tulang. Banyak instruktur di Tianyu Dojo berkumpul bersama, dan lelaki tua yang duduk di sebelah Tuan Tianyu juga berdiri dan berdiskusi dengan semua instruktur. Baiklah kami setuju untuk berteru denganmu dan menandatangani kontrak jiwa sekarang. Setelah berdiskusi sebentar, Zhu Gao yang menyetujui persyaratan Lu Wuxi. Jika mereka kalah dalam pertandingan, salah satu instruktur mereka akan bunuh diri. Jika Kingyan Dojo kalah dalam pertandingan, Lu Wuxi akan bunuh diri di tempat. Acaranya sangat adil. Mengenai sumber daya, Lu Wuxi benar-benar tidak mempedulikannya. Dia hanya ingin membunuh semua orang di Tianyu Dojo. Ada beberapa ratus instruktur di Tianyu Dojo, dan ada sekitar 100 orang yang hadir. Mereka yang dapat berdiri di sini semuanya adalah instruktur terbaik dari Tianyu Dojo. Ada sangat sedikit instruktur di Kingyan Dojo, hanya sekitar 50 atau lebih. Jika kamu takut, kamu bisa berhenti. Lu Wuxi memandang Lau Kayu dan yang lainnya dan tidak akan memaksa mereka. Ayo kita lawan mereka. Aku percaya pada Tuan Lu. Yijong adalah orang pertama yang berdiri dan mengambil sedikit jiwanya sebagai sumpah. Aku juga percaya pada Master Lu. Lau Kayu mengorbankan sedikit jiwanya, bersiap untuk bertarung sampai mati bersama Tianyu Dojo. Para mentor di kedua belah pihak semuanya terlakuti sebagian jiwanya, dan pemandangannya sangat spektakuler. Tuan Gongsun, ini sudah keterlaluan. Haruskah kita menggantikannya? Kepala keluarga Kong berdiri, berharap dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kedua kuil itu telah berdiri selama ratusan tahun. Dulunya, mereka hanya terlibat dalam perkelahian kesal. Perjudian kolektif kehidupan saat ini jelas merupakan yang pertama kalinya. Ada sedikit kesangguan di mata Gongsun Jong. Dia telah menyerahkan kekuasaan kepada Lu Wuxi, jadi dia tidak diizinkan untuk ikut campur dalam keputusan apapun yang dibuat oleh Lu Wuxi. Di Tianyu Dojo, pemimpin sekt Kuangyan juga memberikan nasihat.
Mereka perna melihat perjudian mewah sebelumnya, tetapi mempertaruhkan seluruh harta dan nyawa seseorang sama sekali tidak pernah terdengar. Lebih dari 100 jiwa mengucapkan sumpah kolektif. Pemandangannya sangat spektakuler. Lu wuxi diam-diam mengeluarkan kitab suci surga dan mencatat jiwa mereka dan sumpah surga. Siapa pun yang melanggar akan dibunuh langsung oleh surga. Setelah sumpah dao surgawi ini memasuki tian yan lu, mereka dengan cepat dikendalikan. Ini berarti bahwa lu wuxi telah menguasai hukum alam mereka semua. Bahkan jika mereka kalah dan menolak untuk membayar, lu wuxi dapat dengan mudah membunuh mereka. Inilah kegunaan majas tian yan lu, mendominasi jalan surga. Sebatang dupa telah berlalu waktu dalam phase pemurnian, dan sekarang secara resmi dimulai. Fan, nyawa kita diberikan oleh guru lu. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita sendiri, kita tidak boleh membiarkan guru lu kalah. Kita diau juzi kepada Ren Fan. Aku mengerti. Ren Fan tampak bertekad. Meskipun dia seorang wanita, keterampilannya dalam menyempurnakan senjata tidak rendah. Penyempurnaan kelompok resmi dimulai. Begitu Cian Yao selesai berbicara, 20 orang dengan cepat mulai memurnikan senjata. Suara berbagai senjata yang bertabrakan bergema di seluruh maya pemurnian. Waktu berlalu tanpa suara. Selama 1,5 jam, itu akan tergantung pada pihak mana yang dapat memproduksi senjata dengan kualitas lebih baik dan dalam jumlah lebih banyak. Pada awalnya, kecepatan pemurnian di tianshojue sangatlah cepat. 10 orang memurnikannya sendiri-sendiri, dan teknik pemurnian setiap orang berbeda-beda. Sebaliknya, di tianshojue, ke-10 orang itu dibagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Satu kelompok dipimpin oleh Diao Juzi dan yang lainnya dipimpin oleh Ren Fan. Kelima orang itu berlada bersama-sama, yang sama sekali berbeda dari latihan satu orang di tianshojue. Secara tegas, tianshojue melanggar aturan. Karena ini adalah kompetisi tim, mereka tentu harus bekerja sama. Mereka berlada secara individu dan tidak dianggap sebagai tim. Tepat saat dojo Kingyan sedang bersiap, seseorang di dojo Tianyu telah memurnikan pedang panjang, dan kesempatannya begitu cepat hingga membuat orang tersenggang. Tembak, pukul, sucikan, ukir pola, perhalas. Diao Juzi mengatur setiap langkah satu persatu, dan kelima orang tersebut ditugaskan untuk mengerjakan tugas tersebut secara tertib. Proses terakhir diselesaikan oleh Diao Juzi. Langkah yang sama diikuti untuk Ren Fan, dan langkah terakhir diselesaikan oleh Ren Fan. Kecepatan pemurniannya sangat cepat, jauh lebih cepat daripada satu orang, dan koordinasinya sangat diam-diam. Tampaknya hanya ada 2 tim yang melakukan pemurnian di tianshojue, tetapi kecepatan mereka dalam memproduksi senjata sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sekengkerte, mereka telah melampaui tianshojue. Meskipun satu orang dapat membuat 10 senjata sekaligus, kekurangannya juga jelas. Satu orang menyalakan api, satu orang mengukir pola, satu orang memurnikan, dan satu orang menyempurnakan. Hubungan di antara mereka pasti akan membuang-buang waktu. Ini tidak seperti kerja tim, yang memanfaatkan waktu secara ekstrem. Shang Zicheng berkata sambil tersenyum. Benar sekali. Jika teras seperti ini, tianshojue hampir akan menghanggarkan tianshojue. Kepala keluarga Yu mengangguk, setuju dengan pernyataan Shang Zicheng. Diao Juzi dan anak buahnya benar-benar tenggelam dalam pertarungan, melupakan waktu dan hal lainnya. Senjata bermunculan satu demi satu, dan kualitas masing-masing senjata hampir sama. Lihat tianshojue telah melakukan beberapa kesalahan. Seorang kepala keluarga di kota Linyu mengawasi 10 murid tianshojue. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Ada yang pandai memurnikan, dan ada yang pandai mengukir pola. Semakin lama waktu pemurnian, semakin banyak hubungan yang tidak dikenal akan terungkap dan beberapa kesalahan tingkat rendah akan terjadi. Patriark keluarga Chin membelai jenggotnya. Kesalahan tianshojue adalah mereka tidak belajar dari kelebihan satu sama lain untuk menutupi kelemahan mereka. Lihatlah orang-orang di tianshojue. Mereka sama sekali tidak merasa lelah. Masing-masing dari mereka mengendalikan satu mata rantai dan tidak perlu mempertimbangkan mata rantai lainnya.
Sebalaiknya, Mereka Mengemit Banyak Tenaga Fisik dan Spiritual. Teras Taring Saja, Kingyan Dojo Beroperasi Pada Jalur Parakitan dan Kemungkinan Terjadinya Kesalahan Sangat Renda. Semua orang di Tianyu Dojo harus melalui langkah pertama hingga langkah terakhir, dan mereka selalu berada dalam ketegangan yang hebat. Setelah setengah jam, kekuatan jiwa mereka sangat terkuras, dan mereka telah menghancurkan beberapa pedang panjang berturut-turut. Baru setengah waktu berlalu, dan Kingyan Dojo sudah mulai menghancurkan Tianyu Dojo dalam hal jumlah. Cepatlah dan sempurnakan. Ikuti apa yang biasa aku ajarkan padamu. Zhu Gaoyang berteriak dari antara penonton, meminta 10 murid di atas panggung untuk mempercepat penyempurnaan mereka. Semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak kesalahan yang mereka buat. Banyak siswa, karena tekanan psikologis yang luar biasa, membuang setiap pedang yang mereka perbaiki, sehingga menciptakan lingkaran setan. Di sisi lain, di Kingyan Dojo, tidak ada yang berbicara. Tidak peduli siapa yang akan bertarung, lu waksi hanya memberikan tatapan menghibur tanpa kata-kata penyemangat. Ridik. Pedang panjang itu pada berkeping-keping di Tianyu Dojo. Crack. Pedang panjang lainnya pada secara langsung karena pemanasan yang tidak memadai. Zhu Gaoyang tidak mampu lagi menggempat dan hanya bisa berdiri di samping dan khawatir. Selama 3 hari ini, lu waksi tidak mengajarkan teknik pemurnian senjata tingkat tinggi kepada Diao Juzi dan yang lainnya. Mereka hanya harus menyempurnakannya sesuai dengan apa yang telah mereka praktikkan sebelumnya. Ia hanya meminta mereka untuk terus bekerja sama dan menyempurnakan senjata berulang kali. Itu saja. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mempelajari teknik penyempurnaan senjata tingkat tinggi dalam 3 hari, jadi itu akan cukup asalkan mereka dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain. Kalau instruktur lain, pasti mereka akan memanfaatkan waktu terakhir untuk menyelarkan seluruh ilmu yang didapat selama hidupnya kepada anak didiknya, supaya bisa meraih hasil yang baik. Jika lu waksi melakukan ini, niscaya itu seperti memaksakan sesuatu terjadi terlalu cepat. Tidak hanya tidak efektif, tetapi juga akan membuat mereka merasa kehilangan. Strategi seringkali lebih penting daripada kekuatan. Hanya tersisa sedikit waktu sebelum 1,5 jam, dan bagian depan Diao Juzi dan Ren Fan sudah dipenuhi dengan senjata, dan masing-masing dari mereka bersinar, tanpa ada satu pun sampah. Sekelompok sampah, kalian semua sampah. Zhu Gaoyang mungkin sudah lelah memarahi, jadi dia berdiri di tepi meja pemurnian dan dengan keras mempermalukan para siswa ini, menyebut mereka sampah. BAB 1905 dari Seni Menelan Surga Kehancuran Besar, memetakan kesempurnaan. Tingkah laku Zhu Gaoyang membuat banyak orang merasa jijik. Sebagai seorang mentor, dia malah mengucapkan kata-kata seperti itu. Para siswa yang naik panggung telah bekerja keras, tetapi Kingyan Dojo tampil lebih baik. Zhu Gaoyang, diamlah. Jika kau terus berteriak, aku akan merobek mulutmu. Shang Zicheng tidak tahan lagi dan berteriak pada Zhu Gaoyang agar menutup mulutnya yang bau. Dia terus memanggilnya sampah. Sekarang tampaknya dialah yang paling tidak berguna. Pa. Tepuk tangan tiba-tiba bergemuruh di mana-mana, mengira Shang Zicheng benar memarahinya. Wajah Zhu Gaoyang memerah. Shang Zicheng berada di puncak alam dewa. Sejak lautan jiwanya diperbaiki, dia telah melangkahkan satu kaki ke alam emas. Melihat seluruh kota Donggang, hanya Yama bertanggan 1000 yang setara dengannya. Hanya tersisa batang dupa terakhir, dan Kingyan Dojo masih terus menyempurnakan diri dengan kecepatan yang sangat cepat, sedangkan Tianyu Dojo telah melambat. Belum lagi kualitasnya, dari segi kuantitas saja, Kingyan Dojo sudah 2 kali lipat lebih banyak dari Tianyu Dojo. Ketika Qian Yao mengumumkan batas waktu, Diao Juzi dan Ren Fan duduk di tanah, tubuh mereka sudah basah oleh keringat. 8 siswa lainnya pingsan karena kelelahan. Energi spiritual dalam tubuh mereka telah lama terkuras, dan bahkan lautan jiwa mereka telah berubah menjadi putih-pukit. Kemauan keras mereka yang membuat mereka mampu bertahan begitu lama. Meskipun kesepuluh murid dari Tianyu Dojo kelelahan, mereka masih memiliki banyak tenaga tersisa dibandingkan dengan murid-murid dari Kingyan Dojo.
Satella inventaris Chian Yao, Sepula Orang di Kingyan Dojo Tela Menyampernakan total 104 Senjata, Termasic Padang Panjang, Piso Panjang, Piso Pendek, Tombik, Panya Hakim, Belati, Dan Senjata Lania. Ada Banyak category, Tetapi Kulidasnia Sangatingi. Di Tianyu Dojo, Empat Pula Enam Senjata Disempernakan. Jenisnia Relative Sederhana, Sabajan Basar Berupa Padang Panjang. Samakan Banyak Jenis Pemernian, Samakan Sulit Pemerniania. Relative Muda Untuk Membernakan Hania Satu Jenis. Dari Sudut Pandang ini, Kingyan Dojo Tita Hania Sedikit Lebih Baik Dari Tianyu Dojo, Tetapi Juga Merapakan Penghangkaran Sepahik Yang Total. Silicon Lihat Kulitas Senjata ini. Chian Yao Membentangkan Senjata Atu di Tanah dan Mementa Para Master Yang Hadir Untuk Menilai. Shang Zicheng Dan Kepala Keluarga Kong Dan Udatang K Panggang Satu Demi Satu Untuk Memeriksa Kulitas Senjata. Sebenarnya, Atu Hania Formalitas. Semua Orang Tahu Bawa Setiap Senjata Yang Disempernakan Oleh Kingyan Dojo Memenkarkan Kilau Gelap. Bahkan jika keluarga Shen dan keluarga Zuingan berbicara menentang hati nurani mereka tidak dapat menemukan alasan. Mereka tidak bisa berbohong dengan mata terbuka, atau mereka akan ditertawakan oleh banyak orang, dan para kepala keluarga besar seperti mereka tidak boleh kehilangan muka. Senjata dari Dojo Kingyan jauh lebih unggul daripada senjata dari Dojo Tianyu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Shang Zicheng mengambil senjata yang disempernakan oleh Dojo Tianyu di satu tangan dan senjata dari Dojo Kingyan di tangan lainnya, lalu keduanya saling bertabrakan. Akibatnya, senjata dari Dojo Tianyu hancur berkeping-keping, sementara senjata dari Dojo Kingyan tetap utuh. Beberapa pemimpin klan lainnya juga telah mengujinya dan menemukan bahwa senjata Kingyan Dojo memiliki kualitas yang lebih baik. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa Kingyan Dojo memenangkan kompetisi pemurnian senjata kelompok. Diau Juzi dan yang lainnya kembali ke tempat asal, dan masing-masing dari mereka memberi hormat kepada Lu Wuxi. Guru, kami telah menyelesaikan tugas kami. Kata semua orang serempik. Turunlah dan beristirahat. Lu Wuxi memberi isyarat kepada mereka untuk turun dan beristirahat. Shang Zicheng dan yang lainnya kembali ke posisi mereka dan menetap penarti ke arah Tianyu Dojo. Jika Tianyu Dojo kalah dalam pertempuran ini, itu berarti salah satu instrukturnya akan mati. Kara mempertaruhkan nyawa yang dihasilkan Lu Wuxi terlalu kejam dan berdarah. Mereka yang terus-menerus mendorong Lu Wuxi ke titik ini. Siapa yang akan mati? Lu Wuxi telah mengangkat pisau jagalnya, dan tinggal menunggu waktu saja sebelum kita melihat kepala siapa pisau itu akan jatuh. Semua orang di Tianyu Dojo terdiam seperti tikus dan banyak instruktur gemetar ketakutan. Mereka bersumpah secara kolektif, tetapi tidak mengatakan siapa yang akan mati jika mereka kalah. Ada lebih dari 100 mentor, Anda lihat saya dan saya lihat Anda. Lu Wuxi, jangan bertindak terlalu jauh. Zhu Gaoyang sedikit panik. Dialah yang membuat Lu Wuxi marah tadi, yang menggara ke adegan berikutnya. Banyak instruktur Tianyu Dojo diam-diam mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk marah pada Zhu Gaoyang. Terlalu banyak. Lu Wuxi tersenyum, senyum yang sangat jahat, karena kamu bilang aku terlalu banyak, maka aku akan terlalu banyak. Lu Wuxi terlalu malas untuk menjelaskan, biarkan mereka memahaminya sesuai keinginan mereka. Tianyu Dojo sudah dekap mati olehnya, jadi apa gunanya bicara lebih banyak lagi. Penampilan kuat Lu Wuxi menjadikan banyak orang. Majulah. Zhu Gaoyang tiba-tiba meraih seorang master alam Zangxian Puncak, yang juga merupakan seorang mentor di Kingyan Dojo dan baru saja membelat ke Tianyu Dojo belum lama ini. Terlebih lagi, kultivasi orang ini rata-rata, hanya di Puncak Zangxian, dan tidak dapat dibandingkan dengan Yuanjin itu. Zhu Gaoyang, kau tak tahu malu. Guru yang ditangkap itu mengumpat dengan keras. Kultivasinya tidak sebaik Zhu Gaoyang, jadi dia hanya bisa membiarkannya dikendalikan. Tidak peduli seberapa keras dia beruang, dia tidak dapat lepas dari sengkeraman Zhu Gaoyang. Lu Wuxi juga tidak mengatakan apa-apa. Tidak masalah siapa yang mati lebih dulu atau lebih lambat karena semuanya akan mati. Crack. Zhu Gaoyang memutar layar sang instruktur. Pemandangan itu mengerikan.
Banyak siswatita tahan melahadnia lagi dan diam berkomunikasi dengan keluarga mereka, berniat untuk mundur dari tianshojue. Luwuksi, orang itu sudah meninggal, lanjutkan kompetisinya. Zugao yang melempar mayat di Tanzania ke samping seperti melempar anjing mati, tanpa belas kasihan atau simpati, seperti pembunuh berdarah dingin. Melihat mayat-mayat di tanah, para mentor yang mengkhianati tianshojue menunjukkan perasaan seda di wajah mereka. Banyak orang menyesali keputusan mereka. Mereka tidak punya dendam terhadap Luwuksi, jadi mengapa mereka bergabung dengan Black Machine Dojo? Kalau saja aku tidak bergabung dengan Black Machine Dojo, kejadian seperti ini tidak akan terjadi hari ini. Berikutnya adalah kompetisi tunggal, dan jong dashan naik ke panggung. 18 tungku pemurnian dialankan, sehingga hanya tersisa 2. Tong Jiu, terserah padamu. Di sebelah Zugao yang berdiri seorang pemuda. Dia adalah murid Zugao yang dan murid pemurnian senjata terkuat di tianshojue. Dia mewarisi jabatan Zugao yang. Tuan, jangan khawatir. Aku pasti akan memenangkan pertempuran ini. Tong Jiu pena percaya diri. Dia telah melihat keterampilan penyulingan senjata jong dashan. Dalam kompetisi kelas beberapa bulan yang lalu, dia memang sangat bagus. Namun, dibandingkan dengannya, masih ada celah besar. Baiklah kamu memenangkan pertarungan ini. Guru akan memberi selamat padamu. Zugao yang menepuk bahu Tong Jiu, memberi isyarat bahwa dia boleh naik ke atas panggung. Selama tianshojue memenangkan pertandingan, mereka tidak akan mengambil nyawa orang lain, hanya nyawa Luwuksi. Jong dashan sudah berdiri di atas maya pemurnian. Tidak ada perubahan di wajahnya. Dia tampak sangat tenang dan dia sama sekali tidak merasakan tekanan apapun karena pertarungan hidup dan mati. Ao malai, Cian Yao mengumumkan dimulainya. Kedwanya dengan cepat memasuki tahap penyempurnaan senjata. Karena ini adalah kompetisi pemain tunggal, mereka hanya dapat menyempurnakan satu senjata. Ujian terakhir adalah siapa yang memiliki senjata dengan kualitas lebih tinggi. Jong dashan masih menggunakan metode pemurnian yang paling primitif, memukul satu palu pada satu waktu, dan setiap pemukulan disertai dengan jema yang panjang. Teknik pemurnian senjata kuno sekali. Kalau teras begini, bisakah kita menyempurnakannya dalam waktu setengah jam? Waktu untuk kompetisi tunggal sangat ketat, dan metode pemurnian senjata tradisional terlalu memakan waktu. Sekalipun senjata yang disempurnakan jong dashan memiliki kualitas yang sangat tinggi, jika tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, ia tetap akan kalah. Kecepatan pemurnian tulang anak sangat cepat. Hanya butuh si kanker te untuk menyelesaikan embrio pedang. Tong Jiu ini tidak sederhana. Keahliannya dalam memurnikan senjata bahkan lebih baik daripada gurunya Zugao yang. Bahkan lebih hebat daripada gurunya Zugao yang. Wajah Shen Guang pena dengan senyuman. Tidak ada yang ingin membunuh Luwuksi lebih dari dia. Beberapa instruktur keluarga Shen diusir dari dojo Qingyan oleh Luwuksi di depan umum. Ini merupakan aib besar bagi keluarga Shen. Sungguh menakjubkan. Masih belum diketahui siapa yang akan memenangkan kompetisi ini. Zhu Chao yang segera setuju. Bukan hanya keluarga Shen yang dikeluarkan. Beberapa instruktur keluarga Zhu juga dikeluarkan dari Qingyan Dojo. Kedwanya bernyanyi serempak tanpa memperdulikan orang di sekitar. Pertarungan belum berakhir, dan kalian sudah bicara omong kosong di sini. Benar-benar menyebalkan. Shangjia Zhang selalu bermusuhan dengan keluarga Zhu dan keluarga Shen. Shang Zicheng tidak lupa menjejek mereka dan mengatakan bahwa mereka hanya bicara omong kosong. Hal ini langsung menyebabkan banyak orang tertawa. Shen Guang hendak marah, tetapi ditahan oleh Zhu Chaoyang, mengapa marah? Tunggu sampai Luwuksi mati, dan kemudian kita akan melihat bagaimana dia masih bisa melompat-lompat. Senyum kejam muncul di bibir Zhu Chaoyang. Hanya tersisa sedikit waktu sebelum setengah jam. Pedang jong dashan baru saja terbentuk, sementara Tong Jiu sudah mendekati akhir. Mengapa jong dashan belum juga mempercepat langkahnya? Banyak instruktur di Qingyan Dojo yang sangat simas dan berharap mereka bisa naik ke panggung sendiri dan membuatkan te untuk jong dashan. Dengan hanya tersisa si kanker te, jong dashan tiba-tiba mengubah gayanya dan membentuk sigil dengan tangannya, dan pola-pola misterius pun muncul.
Begitu banyak pola senjata. Swasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi panas. Jong dashan hanya buta setengah napas untuk mengukir hampir 100 pola senjata, menumbangkan kognisi semua orang. Jejak kapal, banyak sekali jejak kapal. Lebih dari 100 jejak kapal tiba-tiba bergabung menjadi satu jejak kapal yang lengkap, melayang di udara. Ini ada banyak ahli pemurnian senjata yang hadir, dan mereka juga bisa mengukir segel senjata. Namun, mereka belum pernah melihat segel senjata seperti milik Jong dashan, yang dibentuk dengan memadatkan 100 pola senjata. Jumlah pola senjata masih terus bertambah. Setiap kali Jong dashan mengukir dengan tangannya, ratusan pola senjata akan lahir di kehampaan. Pola-pola tersebut terus bergabung dan berkembang menjadi pola-pola lengkap dalam siklus tanpa akhir. Teknik pemurnian senjata macam apa ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Pemimpin sekt Kuangyan berkata sambil menggerutkan kening. Teknik pemurnian senjata Jong dashan tampaknya kuno, namun teknik ini menggabungkan metode pemurnian senjata yang sedang populer saat ini, menyatukan kedua metode pemurnian tersebut dengan sempurna. Ia memiliki inti dari metode kuno dan metode palu cepat yang sedang populer saat ini. Jantung Zhu Gao yang tiba-tiba berdebar kencang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika sejumlah besar segel senjata muncul di kehampaan, dia merasakan firasat buruk. Tidak dapat dikatakan bahwa keterampilan pemurnian senjata Tong Jiu tidak sebagus Jong dashan, tetapi mereka tidak dapat benar-benar memahami keterampilan pemurnian senjata Jong dashan. Kalian Tong Jiu dalam memurnikan senjata sungguh sempurna, dan pedang panjang yang dimurnikannya juga tanpa kekat. Sungguh sempurna, tanpa satu pun kekat. Semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak pula masalah yang muncul, karena pedang panjang yang terbuat dari Tong Jiu tidak lagi mempunyai ruang untuk tumbuh dan harus mencapai puncaknya. Apa yang disebut kesempurnaan adalah karena tidak ada seorang pun yang berada di luar kesempurnaan. Ketika seseorang menyempurnakan pedang panjang yang lebih maju, pedang panjang sempurna yang disempurnakan tunggu secara alami menjadi tidak sempurna. Sebelum melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi, gunung-gunung biasa saja sudah berada di luar jangkauan pikiran setiap orang. Hal yang sama berlaku untuk senjata. BAB 1906 dari Seni Menelan Surga Kehancuran Besar Pembunuhan yang Kuat. Penggemar buku sedang membaca. Pemurnian satu orang belum berakhir, dan banyak orang kuat tidak dapat lagi menahan rasa ingin tahu mereka dan muncul di maya pemurnian. Mereka berkumpul tidak jauh dari Jong dashan, ingin melihat lebih jelas bagaimana pola senjata dan segel senjata diubah, dan bagaimana segel senjata terintegrasi secara sempurna dengan senjata. Akan sulit untuk mencapai aliran semulus itu di alam abadi lainnya, tetapi Jong dashan berhasil melakukannya. Para siswa yang mengkhianati Lu Wuxi kini menyesali keputusan mereka. Setelah bergabung dengan Heiji Dojo, mereka pergi ke Tianyu Dojo, di mana mereka tidak diterima. Shang Rulong dan Jong dashan selalu mengikuti Lu Wuxi, dan sekarang mereka semua bersinar terang. Teknik yang luar biasa. Kata Shang Zicheng dengan ekspresi memuji di wajahnya. Teknik ini memang luar biasa. Tidak hanya menggabungkan metode pelatihan kuno, tetapi juga menggabungkan metode pemurnian populer saat ini. Kepala keluarga Kong membelai jenggatnya dan memuji dengan murah hati. Shen Guang dan Zhu Chaoyang tidak berbicara, mata mereka sangat seram. Jika Jong dashan terus memenangkan permainan ini, itu berarti instruktur lain di Tianyu Dojo akan mati. Jika ini terus berlanjut, Tianyu Dojo akan dihancurkan oleh Lu Wuxi sendirian tanpa Qingyan Dojo mengambil tindakan apapun. Tanpa dukungan mentor, Tianyu Dojo akan runtuh. Ketika segel senjata terakhir diintegrasikan ke dalam pedang, pedang Jong dashan akhirnya disempurnakan. Pola sederhana dan kuno tersebut tampak seperti akar rumput liar yang menempel pada permukaan pedang, berbeda dengan pola kepingan salju pada pedang biasa. Belum diketahui pedang siapa yang kualitasnya lebih tinggi. Dilihat dari permukaan saja, pedang Jong dashan terlihat jauh lebih rendah kualitasnya daripada pedang buatan Tong Jiu. Pedang panjang yang terbuat dari tulang anak-anak itu memancarkan cahaya redup dan terasa berat saat diangkat. Shen Guang mengambilnya di tangannya, mencabut sehelai rambut dan dengan lembut meletakkannya di bilah pedang.
Padang ini bisa memotong rambut hania dengan satu tebasan. Padang yang bagus sekali. Chen Guang memuji berulang kali, mengatakan bahwa padang panjang buatan tong gu benar-benar terbaik. Kemampuan memotong rambut dengan embusan angan dan membela besi bagai lempur memang menjadi cara untuk menilai baik buruknya suatu senjata, namun hal tersebut bukanlah hal yang mutlak. Menurutku harganya cukup murah. Shang Zicheng tidak lupa mengkritik. Meskipun padang panjang tulang anak itu bagus, struktur internalnya jauh lebih tidak stabil daripada yang disempurnakan oleh Zhang Dashan. Memotong rambut dengan pukulan dan menjiras besi seperti lempur menggesu pada permukaan. Apa gunanya padang jika struktur internalnya longgar? Hanya memiliki bilah tajam saja tidaklah cukup. Shang Zicheng, apakah kau benar-benar mengira aku takut padamu? Ayo kita bertarung. Shen Guang telah menahan diri untuk waktu yang lama. Memegang padang panjang yang terbuat dari tulang anak-anak dia siap untuk bersaing dengan padang panjang Zhang Dashan. Itulah yang kumaksud. Shang Zicheng mengambil padang panjang buatan Zhang Dashan, dan tak satu pun dari mereka menggunakan energi spiritual mereka. Kultivasi Shang Zicheng lebih tinggi dari Shen Guang. Jika dia menggunakan energi abadi, bukankah itu berarti menandasnya? Untuk menguji apakah suatu senjata bagus atau jelek, tabrakan saja satu kali. Tak satu pun dari mereka menggunakan sihir, juga tak menggerakkan energi spiritual. Itu hanya gerakan padang biasa. Mereka yang berkumpul di sekitar mengambil langkah mundur untuk menghindari cedera. Kedua padang panjang itu saling bertabrakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tentang sembaran api memersik dan kedua padang panjang itu mengeluarkan suara aman naga yang jelas dan merdu. Keduanya adalah padang yang bagus. Pada saat tabrakan terjadi, kedua lelaki itu segera mundur dan memeriksa padang di tangan mereka. Orang-orang di sekitar juga melangkah maju dengan cepat dan kesadaran spiritual mereka memasuki bagian dalam padang. Crack, crack, crack. Sebelum semua orang sempat memeriksa, mereka mendengar suara berdenting yang berasal dari padang di tangan Shen Guang, dan pola kepingan salju yang menempel di permukaannya perlahan redak. Dalam sekejap mata, padang di tangan Shen Guang berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Ini, Shen Guang tampak bingung. Bagaimana padang di tangannya bisa hancur berkeping-keping? Sebaliknya, padang di tangan Shang Zicheng masih utuh tanpa retakan sedikit pun. Shang Zicheng, kau kurang dan menggunakan hukum para dewa untuk menghancurkan padang. Shen Guang tiba-tiba merang, menuduh Shang Zicheng menggunakan hukum para dewa untuk menghancurkan padang, sehingga Zhang Dashan menang. Kau benar-benar jelang. Barananya kau mengeluarkan pedang sampah seperti itu untuk bertanding. Shang Zicheng melihat ke arah Shen Guang, mempermalukannya sebagai seorang jelang. Shang Zicheng, kamu adalah makhluk tingkat dewa, harap berhati-hati dengan identitasmu. Meskipun pedang panjang buatan tong gu tidak sebagus milik Zhang Dashan, pedang itu tidak terlalu rapuh. Pasti kamu yang melakukan sesuatu padanya. Zhu Chaoyang dengan cepat melangkah maju dan berdiri di sisi Shen Guang. Benar sekali, Shang Zicheng pasti telah menemukan bahwa pedang panjang yang terbuat dari tulang anak-anak memiliki kualitas yang lebih tinggi, jadi dia setuju untuk bertabrakan dan dengan demikian menghancurkan pedang panjang yang terbuat dari tulang anak-anak itu. Para instruktur dari tianshojue berdiri dan secara kolektif menyalahkan Shang Zicheng. Yang lain tetap diam. Tidak pantas untuk berbicara sebelum masalah ini menjadi jelas. Ini jelas jebakan. Shen Guang sengaja mengambil pedang panjang yang terbuat dari tulang anak-anak dan memprovokasi Shang Zicheng, menghasilkan tabrakan. Shang Zicheng tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Pedang tong gu sekarang pada, Shen Guang hanya perlu bersikeras bahwa Shang Zicheng lah yang menggunakan hukum abadi untuk menghancurkannya, membuat Shang Zicheng tidak punya cara untuk membela diri. Jelas ada kekiragan adanya rekayasa. Kamu bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak menggunakan hukum abadi. Hanya saja pedang yang dia sempurnakan terlalu sampah. Shang Zicheng sangat marah. Kekuatan abadi yang mengerikan menyapu, dan dalam momentum itu, ada juga sedikit hukum abadi emas. Tuan Shang, apakah Anda berencana menggunakan kekuatan Anda untuk menekan orang lain?
Zhu Gaoyang Juga Berdiri, Berpikir Bawa Shang Zicheng Menganakan Kailiania Sendiri Untuk Menekan Mereka Dan Menska Mereka Mengatakan Kebenaran. Tuan Shang, Anda Salah Melakukan ini. Gong Tida Akan Berbunyi Jika Tida Dipukul, Dan Kebenaran Tida Akan Jelas Jika Tida Dibetakan. Yang Palsu Tida Akan Nyata, Dan Yang Nyata Tida Akan Palsu. Anda Menghankarkan Padang Tanggu, Dan Semua Orang Melihatnya. Bahkan jika Padang Tanggu Tida Terlala Kuat Padang Itu Tida Akan Hankar Hania Dengan Satu Bencharan. Tidaka Anda Setuju. Yama Bertangan Seribu Mungkil Sadani Tubanya Bergetar, Dan Mendarat di Maya Pemernian. Itu Hanyala Kompetisi Penyempernan Senjata, Tetapi Melibatkan Begitu Banyak Ali, Dan Hubungan Antara Para Ali Ini Rumit. Dilihat dari situasinya, Yama Tangan Seribu Jelas Berada di Pihak Tianyu Dojo. Ada dua kekuatan utama di kota Donggang, yaitu Pavilion Donggang dan Shangjiazang, dan hubungan antara kedua keluarga tersebut tidak harmonis. Kebangkitan Haji Dojo yang pesat sepenuhnya berkat dukungan Pavilion Donggang di balik layar. Runtunya sekt Haji dan hilangnya Haji Dojo menyebabkan kerugian besar bagi Pavilion Donggang, dan semua investasi awal hilang. Tidak heran Yama Tangan Seribu memiliki niat membunuh terhadap Lu Wuxi. Ketua Pavilion Donggang Benar. Tidak peduli seberapa buruk Padang Panjang Tanggu, Padang itu tidak akan bisa patah hanya dengan satu kali bencharan. Pasti Shang Zicheng yang diam-diam merasaknya. Para instruktur dari Tianyu Dojo berdiri bersama-sama, semuanya berbicara dengan nada menuda. Benar-benar lelukan. Kami tidak memiliki keterampilan seperti yang lain. Kami belum melihat adanya fluktuasi dalam hukum para dewa. Tentu saja, para instruktur dari Qingyan Dojo tidak mau ketinggalan, dan mereka semua berdiri untuk mendukung Shang Zicheng. Setiap pertempuran bukan lagi sekadar masalah menang atau kalah, tetapi melibatkan kehidupan. Kedua belah pihak menemui jalan bunta, masing-masing mengemukakan alasannya sendiri. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Lu Wuxi yang belum mengungkapkan sepatah kata pun. Lu Wuxi, kamu kurang di rondini. Menurut peraturan, kamu harus bunuh diri di depan umum. Zhu Gaoyang memasang ekspresi angka dan berharap dia bisa membunuh Lu Wuxi sendiri. Ada banyak ali di sekitar Lu Wuxi, jadi tidak mudah untuk membunuhnya. Kurang. Nada bicara Lu Wuxi dipenuhi dengan sedikit sarkasmi. Dia melangkah maju dan mungkil di Maya Pemernian. Dia mengambil Padang Panjang dari tangan Shang Zicheng dan menggerakkannya ke Zhu Gaoyang, kamu bilang aku kurang, dan hari ini aku kurang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Setelah Lu Wuxi selesai berbicara, tubuhnya bergetar, dan Padang Panjang di tangannya mengunci seorang instruktur alam zangsian di Tianyu Dojo. Tidak seorang pun menyangka bahwa Lu Wuxi akan mengambil tindakan begitu dia mengatakannya, dan di depan banyak orang. Serangan Padang yang tiba-tiba itu membuat semua orang lengah. Lu Wuxi membunuh orang ketika dia tidak setuju dengan mereka dan bahkan tidak mau repot-repot menjelaskan. Mentor yang menjadi sasaran tidak punya waktu untuk bereaksi dan tidak punya waktu untuk menanggapi, jadi ia langsung menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan itu. Di depan semua orang, Lu Wuxi menggayungkan pedang di tangannya dengan ganas. Crack. Saat kedua pedang itu bertabrakan, pedang di tangan instruktur Tianyu Dojo meledak. Dia berada di level tinggi alam zangsian, sementara Lu Wuxi hanya berada di level ketiga alam lingjian. Saat pedang panjang itu meledak, jarum alai zanyan dikorbankan, dengan mudah merobek pertahanannya, dan energi abadi Taihuang yang mengerikan disuntikan ke dalam pedang panjang yang disempurnakan oleh Zhang Dashan. Tiba-tiba, cahaya terang mungkil, dan seekor naga kuno mungkil dari pedang. Pemandangan itu sangat menakjubkan. Baru saja, Shang Zicheng tidak menggunakan energi spiritual apapun saat ia menghankarkan tulang anak itu dengan pedang panjang. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan menggunakan energi spiritual, ia dapat membangkitkan naga di pedang panjang. Pedang panjang yang mengerikan. Pedang itu benar-benar mengandung kekuatan naga suki. Para instruktur dan master lainnya di sekitar semuanya terkejut. Lu Wuxi menunjukkan nilai pedang panjang ini dengan tindakannya. Segalanya masih jauh dari kata selesai. Mata semua orang tertuju pada pedang, tetapi Lu Wuxi memanfaatkan kesempatan itu.
Satella jaram alai zanyan menambus parasai pertahanan sang mentor, naga atu membuka mulutnia dan menjijit, langsung menjijit kapala sang mentor hingga berkeping kaping. Pertarungan tela barakir, dengan kekuatan temperlu wuxi sadani, sangat sulit untuk membuna seorang cultivator alam zangsian tingkat tinggi. Jika dia menyerang secara tiba-tiba dan menjutkan musuh, masih ada harapan besar. Mentor yang terbunuh tidak pernah menyangka bahwa lu wuxi akan tiba-tiba menyerang dan membunuhnya, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Melihat maya tanpa kepala itu, seluruh panggung pemurnian menjadi sunyi, dan terdengar suara orang-orang terengah-engah dari para penonton. Lu wuxi berdiri di sana, pedang di tangannya masih berlumuran darah. Naga itu menggelang dan kembali ke pedang. Zhu Gaoyang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lu wuxi benar-benar membunuh murid-murid tianshojue di depannya. Tuan Tianyu ingin mengambil tindakan, tetapi Gongsun Zhang dengan cepat berdiri dan kedua belah pihak saling berhadapan. Siapa pun yang menyerang lebih dulu, lawan akan membalas tanpa ragu. Maka itu bukan lagi kompetisi dojo, melainkan pertarungan hidup dan mati. Pada saat itu, banyak nyawa akan hilang dan sejumlah besar siswa akan meninggal. Apakah kamu masih punya pertanyaan? Lu wuxi tidak bertanya, tetapi menggunakan nada interogasi. Lalu tatapannya jatuh ke wajah Yama bertanggan seribu. Baru saja Yama tanggan seribu berdiri di sisi tianshojue, yang membuat Lu wuxi ingin membunuhnya. Tidak ada yang menjawab. Serangan pedang tadi telah memberikan penjelasan terbaik. Siapakah yang akan menonjol pada saat ini dan mendatangkan nasib buruk bagi diri mereka sendiri? Bahkan pedang panjang alam zangsian tingkat tinggi dipotong oleh pedang lu wuxi, dan dia dengan mudah terbunuh. Jika Shang Zicheng benar-benar berbuat kurang, tindakannya tidak semudah memotong pedang, melainkan langsung melukai Shen Guang. Menghadapi pertanyaan lu wuxi, seluruh platform pemurnian menjadi sunyi. BAB 1907 dari seni melahap surga yang kehancuran besar. Goddess. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Lu wuxi membuktikan nilai pedang Zhang Dashan dengan fakta. Cultivator alam zangsian yang dibunuhnya mengorbankan pedang panjang yang kualitasnya jauh lebih tinggi daripada pedang panjang yang disempurnakan tangguh, tetapi tetap saja tidak sebanding dengan pedang panjang yang disempurnakan Zhang Dashan. Lu wuxi, kau sedang mencari kematian. Beraninya kau membunuh mentor tianshojue kami. Zhu Gaoyang sangat marah hingga wajahnya memerah dan lehernya menjadi tebal. Terlepas dari kualitas pedang panjang tangguh, kejahatan Lu wuxi membunuh mentor tianshojue tidak dapat dimaafkan. Jika kita kalah dalam permainan, satu orang akan mati. Apakah itu masalah? Lu wuxi berbalik dan menatap tajam ke wajah Zhu Gaoyang. Cepat atau lambat, akan terjadi perkelahian dan dia akan memanggil kepala Zhu Gaoyang. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, jika tianshojue kalah dan salah satu instrukturnya meninggal, Lu wuxi akan mengambilnya sendiri. Sekarang pemenangnya sudah ditentukan, mari kita semua pergi. Kompetisi belum berakhir. Shang Zicheng keluar untuk menenangkan keadaan saat ini, dan membawa Lu wuxi pergi dari maya pemurnian untuk mensgo orang-orang dari tianshojue menjadi putus asa. Yang lain pergi satu demi satu, wajah Shen Guang sangat jelek. Tepat ketika dia akan berhasil, Lu wuxi tiba-tiba bergegas keluar, tidak hanya membuktikan bahwa pedang Zhang Dashan tidak kekat, tetapi juga membunuh seorang mentor dari tianshojue. Meskipun dia berhasil mengelak kali ini, masih banyak hal yang akan terjadi. Selama kita menangkap satu, kita bisa membunuh Lu wuxi. Kata Zhu Chaoyang dengan kejam. Semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing. Kompetisi dojo telah berubah. Ini bukan lagi pertandingan sparring biasa, tetapi pertarungan hidup dan mati. Para siswa ini menjadi alat untuk berjudi, dan para mentor ini menjadi alat tawar-menawar. Setiap kali Anda kalah, chip Anda akan berkurang hingga Anda kehabisan chip. Setelah masa tenang sesat, akan ada badai yang lebih kuat. Berikutnya adalah formasi, yang masih dibagi menjadi kompetisi tim dan kompetisi individu. Total ada 2 pertandingan, dengan total 18 orang dari Qingyan Dojo, dan jumlah orang dari tianshojue hampir sama. Zhang Hua dan Liang Han saling berpandangan, dengan tatapan serius di mata mereka.
Liang Han, Kompetisi Tim Disarikan Padamu. Jonghua Menepik Bahu Liang Han Dan Membiarkania Berkompetisi Dalam Kompetisi Individu. Jangan Khawatir, Liang Han Mengangik. Hidupnya telah diberikan oleh Guru Lu. Bahkan jika ia harus mempertaruhkan nyawanya, ia harus memenangkan pertempuran ini. Tianyu Dojo sedang melakukan pengajaran intensif. Zhu Gao yang tidak berpartisipasi dan pengajarannya dilakukan oleh instruktur formasi. Dia meminta setiap siswa untuk mencoba yang terbaik. Di Qingyan Dojo, Lu Wuxi jarang memberikan instruksi kepada para murid dan membiarkan mereka tampil sendiri. Dia telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan 3 hari lalu, dan mengatakan apa yang seharusnya dia katakan 3 hari lalu. Sekarang yang harus dia lakukan adalah mempraktikkan apa yang telah dia pelajari dalam 3 hari terakhir, dan itu sudah cukup. Liang Han memimpin semua murid ke panggung formasi, namun murid-murid dari Tianyu Dojo belum muncul. Setiap orang memegang bendera formasi di tangannya, dan mereka bertanding dalam formasi kelompok. Kedua belah pihak menggunakan formasi untuk bertarung, dan siapapun yang dapat mengalahkan lawan akan menjadi pemenangnya. Tidak ada kepandaian yang terlibat. Pergi, bunuh mereka semua. Zhu Gao yang keluar dan berkata kepada para siswa sesaat sebelum pergi. Entah mengapa, para siswa itu tidak menunjukkan ekspresi apapun dan bahkan menunjukkan rasa jijik terhadap Zhu Gao yang. Kedua belah pihak saling berdiam diri, dan tidak ada yang tahu formasi apa yang akan dibentuk pihak lainnya. Akhir formasi, Liang Han mengambil langkah pertama. Saat bendera formasi di tangannya bergerak, 16 murid yang tersisa bergerak, membentuk formasi sayap bangau yang tampak seperti sayap bangau dan mengelilingi murid-murid Tianyu Dojo. 16 murid Tianyu Dojo tidak mau kalah. Mereka memegang bendera formasi di tangan mereka dan membentuk badai, yang kemudian menyelimuti formasi sayap bangau. Formasi-formasi itu bertabrakan satu sama lain, formasi sayap bering bangau menggiling lapisan debu, dan suara bering bangau memanggil bergema di seluruh platform formasi. Formasi sisik ikan. Formasi di Tianyu Dojo berubah lebih cepat. Tadinya dalam formasi pencepungan, tetapi dalam sekejap mata, formasi itu berubah menjadi patangan-patangan sisik ikan, membentuk kekuatan pemotongan yang kuat. Bentuknya seperti sisik ikan, tetapi lebih mirip pisau, sangat tajam. Swish. Seorang murid dari Qingyan Dojo tidak dapat menghindar dan terkena sisik ikan tersebut, meninggalkan luka di lengannya dengan darah menits. Melihat pemandangan ini, Tianyu Dojo mulai bersorak. Bunuh mereka semua. Zhu Gao yang menari dengan penuh semangat. Dia sama sekali tidak bertingkah seperti seorang master. Selama dia memenangkan satu pertempuran, dia bisa mengambil nyawa Lu Wuxi. Situasi semakin tidak menguntungkan bagi Qingyan Dojo. Beberapa murid lainnya terkena sisik ikan, dan darah mewarnai panggung formasi menjadi merah. Liang Han tidak melakukan penyesuaian apapun dan tetap menggunakan formasi sayap bangau. Sulit untuk memakai sisik ikan dengan cara terus-menerus membungkusnya. Para instruktur dan murid di Qingyan Dojo sangat cemas. Mengapa Liang Han tidak mengubah formasinya saat ini? Hanya dengan mengubah formasi, kita dapat menghilangkan belitan formasi sisik ikan. Formasi tersebut saling memperkuat dan saling menangkal. Misalnya, formasi 1000 jarang dapat menahan formasi sisik ikan. Mengapa Liang Han tidak menggunakannya? Hanya Lu Wuxi yang berwajah tenang dan kalem, tanpa ada tanda-tanda khawatir, dan membiarkan para siswa itu terluka. Itu hanya gorisan sisik ikan, tidak ada cedera yang mengancam jiwa. Pertarungan formasi mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terbunuh. Dojo Tianyu merasakan manisnya dan mulai mempercepat serangan, dengan cepat berubah dari satu kesatuan besar menjadi 3 formasi kecil. Dengan cara ini kecepatan serangan menjadi lebih cepat dan mereka berencana untuk membubarkan Liang Han dan yang lainnya lalu membunuh mereka satu persatu. Taktik dan strateginya bagus. Selama Liang Han dan yang lainnya tersebar, mereka hanya bisa dibantai oleh mereka. Kontrak. Liang Han menggerakkan bendera formasi di tangannya, dan 16 siswa itu dengan cepat menyusut seperti bola. Semua serangan dari Tianyu Dojo berhasil ditangkis kembali.
Ini adala seeker bangao yang melapat sayapnya, membungkus kepala dan tubuhnya secara menyeluruh, yang memungkinkan tianyu dojo untuk menyerang. Kingyan dojo selalu menerima serangan secara pasif. Cepat atau lambat, sela akan terbuka. Tidak lu waksi akan melakukan penyesuaian. Mereka yang menyaksikan keseruan itu saling berbincang. Dalam pertempuran formasi, Kingyan dojo sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan dan harus melakukan penyesuaian taktis. Pertahanan itu penting, tetapi bertahan secara membabi buta sama saja dengan menyerah dalam menyerang. Bang, bang, bang. Berbagai suara benturan terdengar silih berganti, tetapi Liang Han dan yang lainnya masih bersembunyi di balik kangkang mereka. Beberapa murid memiliki kultivasi yang lebih lemah dan terkejut hingga mementahkan darah dari mulut mereka. Tianyu dojo mulai merayakan, dan tidak ada keraguan bahwa Tianyu dojo akan memenangkan pertempuran ini. Waksi, menapa kamu tidak mengubah formasinya? Yilinghan mengajarnya formasi tersebut, tetapi sekarang bahkan dia tidak dapat memahaminya. Mengubah formasi saat ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik, yang dapat menjadikan Tianyu dojo. Lihat, ada posisi kan dan posisi gan. Lu waksi menunjuk ke dua posisi di atas panggung. Pupil mata Yilinghan menggesel, dengan ekspresi tidak percaya di matanya, jadi begitulah adanya. Aku tidak menyangka Tianyu dojo begitu hina. Pertarungan menjadi semakin tidak seimbang, dan semakin banyak murid dari Kingyan dojo yang terluka. Kantas formasi dihadwakan berlangsung setengah jam, dan tidak banyak waktu tersisa sampai akhir. Tianyu dojo dan anak buahnya terus menerus melakukan formasi sisik ikan, yang menghabiskan banyak energi spiritual mereka. Mereka harus bertarung dengan cepat dan tegas. Begitu Liang Han memanfaatkan kesempatan itu, mereka mungkin bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Formasi roda, hengkarkan mereka. Kapten Tianyu dojo berteriak, dan semua orang dengan cepat membentuk kelompok dan berubah menjadi roda yang menakutkan, berniat untuk menghengkarkan Liang Han dan yang lainnya. Niat membunuh yang mengerikan merasuki platform formasi. Boom! Roda-roda itu menggelinding di atas panggung batu dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Jika mereka tertabrak, Liang Han dan yang lainnya pasti akan mati. Tepat pada saat Tianyu dojo sedang menyiapkan formasi roda, bendera di tangan Liang Han tiba-tiba bergerak. Formasi tambak garis lurus. Perubahan formasi saat ini membuat banyak orang tidak dapat memahaminya, dan itu masih merupakan formasi tambak garis lurus. 17 orang berkumpul bersama dan berubah menjadi tambak panjang, menunjuk langsung ke suatu titik di roda. Sedikit usaha dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Selama Anda menemukan titik angkat, tidak peduli seberapa besar rodanya, roda tersebut dapat angkat. Tidak bagus. Tianyu dojo tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ganti formasi, ke formasi teratai selang. Dojo Tianyu dengan cepat melakukan perubahan, dari formasi roda ke formasi teratai selang. Kau terlalu lambat. Senyum jahat muncul di bibir Liang Han. Dia tidak melawan sekarang karena Tianyu dojo memiliki dua formasi gelap yang ditempatkan di posisi kan dan gan. Jika mereka memilih untuk mengubah formasi, mereka pasti akan dibunuh oleh Tianyu dojo. Formasi gelap juga disebut formasi dalam formasi. Seorang pembunuh ditempatkan di dalam formasi. Saat lawan mengubah formasi, serangan diam-diam dilancarkan menggunakan seni bela diri, yang membuatnya sulit ditemukan. Formasi tambak panjang itu dengan cepat berubah menjadi dua tambak panjang, seperti seekor naga panjang, yang melesat lurus ke depan. Tianyu dojo memiliki semua kelebihan, tetapi tidak dapat menjembangkannya. Jika mereka terus menggunakan formasi sisik ikan, Liang Han dan anak buahnya dapat memanfaatkan energi spiritual mereka yang terkuras untuk melakukan serangan balik. Dalam keputusan, Tianyu dojo hanya bisa mengubah formasi dan menggunakan formasi roda. Tidak bagus. Instruktur di Tianyu dojo menyadari ada yang tidak beres. Formasi yang dikendalikan Liang Han sangat biasa. Baik dari segi kikanjian formasi maupun tingkat perubahannya, formasi itu jauh lebih rendah daripada formasi milik Tianyu dojo. Namun formasi yang sederhana dan bersahaja ini sulit dipahami.
Permantan lu wuxi kepada liang han sangat sederhana, untuk berjaga jaga terhadap musuh dengan sekuat tenaga dan tidak mengambil tindakan apapun hingga saat terakhir. Ini adalah taktik liang han. Karena lu wuxi tahu betul bahwa tianshojue pasti telah melakukan banyak trik dengan formasi tersebut. Terlebih lagi, tianshojue telah berlatih selama setengah tahun, dan liang han beserta timnya hanya memiliki waktu 3 hari untuk berlatih. Tidak diragukan lagi merupakan sebuah fantasi untuk ingin mengalahkan formasi yang telah dilatih selama setengah tahun. Lu wuxi adalah seorang yang abadi, bukan dewa. Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah menjaganya secara ketat dan mencari peluang. Kekuatan formasi kedua kubu tidak jauh berbeda, hanya tergantung siapa yang mampu memanfaatkan peluang. Liang han dan timnya menukar saudara dengan peluang. Kesempatan itu cepat berlalu. Liang han harus mengalahkan beberapa orang sebelum tianshojue mengubah formasinya, menghankarkan formasi mereka, dan kemudian mengalahkan mereka satu persatu. Tidak ada kecerdikan dalam pertandingan ini, dan sulit bagi tianshojue untuk meraih kemenangan telak. Dapat dikatakan bahwa kedua tim berembang. Swish. Tambah itu terangkat menghantam seorang murid dari tianshojue dan dia jatuh tepat di bawah ring. Dengan hilangnya satu orang, ada celah dalam formasi tianshojue. Yang perlu dilakukan liang han selanjutnya adalah memperbesar celah itu tanpa batas. Sialan, kita jelas punya kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Zhu Gao yang berteriak, melambaikan tangannya, berharap dia sendiri yang bisa naik ke panggung. Dengan satu orang hilang, liang han dan anak buahnya menyerang lebih cepat. Kedua tambah itu menyerbu ke depan, dan formasi tianshojue sudah hancur berantakan dan sulit untuk dipadamkan. Cepat ganti formasi. Teriak instruktur formasi tianshojue dengan keras. Jika satu orang hilang, mereka bisa mengganti formasi dan masih punya kesempatan menang. Setelah liang han dan anak buahnya memanfaatkan kesempatan, mereka tidak akan pernah memberi tianshojue kesempatan untuk bangkit kembali. Formasi kalajengking. Teriak liang han, dan formasi itu berubah lagi, satu lingkaran demi lingkaran, memaksa dojo tianyu mundur selangkah demi selangkah. BAB 1908, Jalan Surgawi Membuna. Kedua tambah itu menyatu membentuk ekor kalajengking Yuda, yang menjulur secara horizontal. Swish. Jarum racun berterbangan dan 5 atau 6 murid tianshojue terkena jarum racun. Mereka tergeletak di tanah sambil meratap dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Formasi itu runtuh dengan sendirinya, liang han dan yang lainnya dengan cepat menjepung dan mengendalikan semua siswa yang tersisa, dan pertempuran formasi kelompok berakhir. Hanya dalam sekejap tianshojue dikalahkan sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhu Gao yang mensenkuram rambutnya irat-irat. Kemenangan sudah di depan mata, tetapi tianshojue membalikan keadaan di saat terakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang pertempuran ini? Kepala keluarga Kong bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Ambil langkah yang mantap, dan jangan tidak sabar. Kepala keluarga Yu memberikan penilaiannya sendiri. Dilihat dari situasinya, tianshojue tidak memiliki banyak keuntungan. Alasan mengapa tianshojue menang, selain pendekatannya yang mantap dan hati-hati, adalah karena kedewasannya merupakan faktor yang paling penting. Menghadapi serangan hila dari tianshojue, mereka mampu mempertahankan formasi mereka. Ini tidak mudah, terutama karena beberapa siswa terluka parah dan mereka berhasil bertahan dengan tekad mereka. Shang Zicheng berkata saat ini. Orang-orang di sekitar mengangguk, berpikir bahwa kata-kata Shang Zicheng masuk akal. Pemenangnya diputuskan, dan liang han memimpin semua orang kembali ke panggung. Banyak mata tertuju pada tianshojue. Kalau dalam satu pertandingan berarti salah satu instruktur mereka akan meninggal. Banyak instruktur di tianshojue gemetar, takut sabat akan jatuh di kepala mereka. Mereka menyesali alasan mereka setuju. Jelas bahwa tianshojue memiliki semua keunggulan, tetapi tidak dapat memenangkan satu permainan pun. Selama mereka memenangkan satu pertempuran, mereka dapat membalikan keadaan dan mengalahkan tianshojue sepenuhnya. Siapa yang akan keluar untuk mati? Yizhang bertugas sebagai prajurit dan menjadi orang pertama yang melangkah maju.
Ia men yunjik k ara tianyu dojo dan bertanya siapa yang harus dikira untuk mati. Para mentor semuanya mundur dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Ini adalah pertaruhan dengan nyawamu. Ketakutan menyebar seketika. Kau sudah keterlaluan. Jika aku tidak mengirim seseorang untuk mati hari ini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Zugao yang membalas dengan kata-kata yang baru saja diucapkan lu waksi. Tianyu dojo mulai bertindak seperti penjahat dan menolak membunuh mentornya. Terdengar suara sorak-sorai dari mana-mana, dan orang-orang mengira bahwa Tianyu dojo tidak mampu untuk kalah. Karena kita telah bersumpah dengan jiwa kita, maka kita harus menepati janji kita. Membunuhmu itu mudah. Lu waksi menggilarkan tangannya dan sepasang belenggu dao surgawi dengan cepat jatuh, memenjarakan seorang mentor zangsian di tempat. Apa yang terjadi? Jiwaku terakat. Sang mentor yang terakat oleh belenggu surga berteriak ketakutan. Adegan yang tiba-tiba itu menjatuhkan semua orang, termasuk dua orang master, Shang Zicheng, thousand-handed Yama dan yang lainnya. Selama mentornya bersumpah dengan jiwanya, Lu waksi telah memasukkannya ke dalam kitab suci dao surgawi, dan Tianyanlu telah menggunakannya. Dengan kemampuan Lu waksi saat ini, dia tidak sanggup membunuh seorang puncak zangsian secara langsung, namun dia dapat melakukannya dengan bantuan jalan surga. Tentu, jika pihak lain tidak bersumpah demi jiwa mereka, Lu waksi tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Inilah sebabnya Lu waksi tidak sabar untuk membuat mereka semua bersumpah demi jiwa mereka. Buna, rantai surgawi menyusut dengan cepat dan tubuh mentor itu berkedut beberapa kali sebelum dia jatuh ke tanah dan mati. Tanpa tanda-tanda apapun, Lu waksi hanya menggilarkan tangannya dan membunuh seorang kultivator alam zangsian. Semua orang menatap Lu waksi dengan mata penuh ketakutan, terutama para kultivator biasa, yang seluruh tubuhnya terasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Terlalu menakutkan jika seseorang bisa membunuh seseorang hanya dengan mengangkat tangannya. Lu waksi, apa yang kau lakukan pada Guru Zheng? Zugao yang berteriak keras. Guru Zheng yang sudah meninggal adalah temannya. Dia menyaksikan temannya meninggal dengan mata kepalanya sendiri. Tidak heran dia begitu marah. Para instruktur lain di Tianyu dojo sudah kebingungan, karena mereka tidak tahu kapan pisau jagal akan jatuh di kepala mereka. Parasan menunggu kematian sungguh tidak mengenakan. Siapa sangka Lu waksi bisa merenggut nyawa mereka tanpa melakukan tindakan apapun. Kekuatan surga. Lu waksi pasti telah memurnikan Tian Yan Lu dan membunuh Guru Zheng dengan kekuatan surga. Zhu Chao yang tiba-tiba berdiri seolah-olah dia sudah gila. Semua orang tahu bahwa Lu waksi pergi ke Hajiman, tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Tianyan Lu. Sekarang tampaknya Tianyanlu telah jatuh ke tangan Lu waksi. Ketika dia bersumpah tadi, Lu waksi menggunakan Tianyanlu untuk merekam jiwa mereka dan jalan surga, lalu menggunakan kekuatan jalan surga untuk membunuh mereka. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah banyak orang tiba-tiba berubah. Lu waksi telah menguasai Tianyanlu. Berita ini terlalu menakutkan. Ini berarti bahwa Lu waksi telah memahami sedikit kekuatan surga. Melawannya tidak diragukan lagi berarti melawan surga. Tidak heran jika Tianyu dojo kalah dalam banyak pertandingan berturut-turut. Ternyata itu semua karena Tianyanlu. Banyak orang menganggap kemenangan Qingyan dojo adalah karena Tianyanlu dan tidak menganggapnya sebagai hasil kerja Lu waksi. Ini tidak sulit untuk dipahami. Membentuk tim yang tak terkalahkan hanya dalam 3 hari jelas terlalu luar biasa. Tianyanlu hanyalah sebuah deduksi dan tidak dapat mengendalikan jalan surga. Pembakarannya adalah pemimpin sek Tianji, seorang remaja laki-laki. Tidak ada yang lebih berhak bicara daripada dia. Saat itu, Tianyanlu adalah milik sek Tianji. Itu dikiri oleh Haishan, yang kemudian mendirikan sek Heiji. Tuan Tianji, karena Tianyanlu tidak dapat mengendalikan jalan surga, lalu bagaimana Lu waksi membunuh Tuan Zheng? Pemilik rumah Lalangking berdiri dengan tatapan penuh hormat, sama sekali tidak memandang rendah remaja laki-laki di depannya. Yang lain tidak tahu, tetapi para master yang hadir tahu betul bahwa pemimpin sek Tianji adalah anak spiritual yang telah berinkarnasi.
Di katakan bawa dia tita dilahirkan dari rahim seorang ibu, tetapi dikandung oleh langit dan bumi. Pada hari itu, seorang murid sek Tianji sedang membersihkan kolam teratai dan menemukan sebuah embrio berada di salah satu bunga teratai. 10 bulan kemudian, embrio perlahan terbuka, dan pemimpin sek Tianji lahir pada saat itu. Hukum alam memiliki aturannya sendiri, yang tidak dapat dijelaskan. Pemimpin sek Tianji tidak terlalu tua, tetapi nada suaranya sangat dewasa. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pemilik rumah lelangking. Karena pemimpin sek Tianji tidak mengatakan apa-apa, tidaklah pantas bagi kami untuk terus bertanya. Lu Wuxi terus menerus mengamati pemimpin sek Tianji, dan sangat khawatir kalau dia akan membocorkan rahasia kitab suci Dao Surgawi miliknya. Setelah kitab suci Dao Surgawi bergabung dengan ketadan evolusi Surgawi, kitab itu telah melampaui 5 elemen. Bahkan pemimpin sek Tianji tidak dapat memahaminya. Setelah berhasil membina seorang mentor dari Tianyu Dojo, kompetisi formasi dilanjutkan. Zhang Hua telah naik ke panggung, tetapi tidak ada pergerakan dari Tianyu Dojo. Banyak orang mulai mendesak Tianyu Dojo untuk bergegas. Sudah lama sejak Zhang Hua naik panggung, tetapi Tianyu Dojo belum mengirimkan seorang pun. Siswa yang sebelumnya mewakili Tianyu Dojo dalam pertempuran itu begitu takut hingga dia mengumpul di saat kritis dan memutuskan untuk mundur. Dalam keputusan, Tianyu Dojo hanya dapat membuat pilihan sementara. Sebagian besar siswa tidak mau naik ke panggung. Meskipun tidak akan mengakibatkan kematian, kalau dalam kompetisi berarti kematian seorang mentor di Tianyu Dojo, dan mereka tidak dapat menahan tekanan psikologis. Kemenangan atau kegagalan mereka menentukan hidup dan mati mentor mereka. Tekanan yang tak kasat mata membuat para murid Tianyu Dojo kesulitan bernapas. Setelah beberapa arahan, seorang siswa formasi akhirnya maju dan bersedia bertarung. Teruslah maju, gunakan semua kekuatanmu dan jangan ada beban. Sebelum pergi, instruktur yang bertugas mengajar kelas formasi menasihatnya bahwa hanya dengan melepaskan semua tekanan, dia dapat mengalahkan lawannya. Siswa itu menggigit bergegas ke platform formasi, dan berdiri berhadapan dengan Zhang Hua, sekitar 10 meter terpisah. Silakan. Zhang Hua memberi isyarat untuk mengundang. Dia tidak menaruh dendam terhadap murid ini dan tidak berniat membunuhnya. Murid dari Tianyu Dojo dengan cepat memanggil 4 lempengan formasi, yang mendarat di 4 arah Zhang Hua. Saat pelat formasi jatuh, 4 formasi tiba-tiba terangkat menjebak Zhang Hua di tempatnya. Dasar hina. Kami diperlakukan dengan sopan, tetapi mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan diam-diam. Para murid di Qingyan Dojo mengumpat dengan keras. Siapa yang menyerang lebih dulu adalah yang terkuat, siapa yang menyerang kemudian akan menderita. Zhang Hua sudah tertinggal setengah poin dan tubuhnya terjebak dalam formasi lawan. Tindakan Tianyu Dojo telah menarik banyak penghinaan. Tidak seorang pun peduli dengan hal-hal ini, pemenang pada akhirnya ditentukan oleh hasilnya. Zhang Hua tidak tergesa-gesa atau lambat. Dia melambaikan tangannya dan serangkaian pola formasi mungkil di kehampaan. Dari awal hingga akhir, Zhang Hua tidak berniat menggunakan cakram formasi, tetapi menggunakan pola formasi untuk menghancurkan formasi lawan. Pola formasi ini terus saling terkait, membentuk pola formasi baru dan menjebur ke dalam cakram formasi lawan. Jika Tianyu Dojo masih memiliki peluang dalam kompetisi tim, dalam kompetisi individu, Tianyu Dojo tidak memiliki peluang menang. Zhang Hua memiliki bakat yang sangat tinggi dalam formasi, dan Lu Wuxi telah banyak menjembangkannya selama beberapa bulan terakhir. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia mencoba menggunakan pola formasi untuk mengendalikan formasi kuil Dao Tianyu? Banyak orang tidak dapat memahaminya. Secara logika, Zhang Hua seharusnya menggunakan formasinya sendiri untuk membentuk konfrontasi formasi. Kenyataannya tidak demikian. Formasi penjara, formasi ular panjang, formasi naga Peter, formasi banjir, para murid Tianyu Dojo mengendalikan cakram formasi, dan keempat formasi diaktifkan pada saat yang sama. Salah satu dari mereka dapat membunuh Zhang Hua.
Mengadapi empat formasi Serangan, Jonghua berjalan ringan dalam formasi tersebut dan semua serangan menggelang di sepanjang tubuhnya. Langkah yang sangat indah. Langkah itu seharusnya digunakan untuk menghancurkan formasi. Semua mata tertuju pada kaki Jonghua. Mereka melihat bahwa gerakan kakinya sangat unik dan tampaknya kokak untuk semua jenis formasi. Ini adalah langkah meteor yang diciptakan oleh instruktur Lu. Semua siswa di sekitar merasa bangga. Mereka juga telah mempelajari langkah ini, tetapi tidak selengkap Jonghua. Setelah mengetahui bahwa itu adalah ciptaan Lu Wuxi, semua orang memandang Lu Wuxi dengan lebih kagum. Ada begitu banyak guru yang hadir, banyak di antaranya yang tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada Lu Wuxi, jadi mengapa mereka tidak bisa memahami Lu Wuxi? Itu hanya sebuah negeri dengan kesal beberapa bulan yang lalu, tetapi dalam waktu singkat banyak orang telah iri dengan statusnya. Hebat, langkah ini luar biasa. Banyak ahli formasi memuji berulang kali. Mereka melihat banyak misteri dalam langkah Jonghua. Setelah kembali, Anda dapat memakarkannya dengan cermat dan belajar dari pengalaman tersebut. Baik formasi penjara kering, formasi banjir, maupun formasi naga Peter tidak memberikan pengaruh apapun. Keempat formasi tersebut saling bertabrakan, menyebabkan fluktuasi hebat memberi Jonghua lebih banyak ruang untuk bergerak. Semakin kanji formasinya, semakin baik. Jika terlalu banyak formasi, mereka akan saling bertentangan. Pola formasi yang mengembang di udara masih terus menyatu menjadi empat formasi. Berubah. Teriak Jonghua dan keempat kakram formasi tiba-tiba berputar dan berubah menjadi meteor, menjebak para siswa tianshojue. BAB 1909 dari Seni Melahap Surga yang Kehancuran Besar. Buku yang bagus. Keempat formasi itu tiba-tiba berubah arah, dan keempat formasi itu benar-benar menyatukan keempat elemen dengan sempurna. Formasi yang lebih besar pun terbentuk, menjebak para murid tianshojue di tempat tidak dapat bergerak. Boom! Seekar naga Peter menghantam tepat ke arah siswa tersebut menyebabkan dia mementahkan darah dari mulutnya dan jatuh ke tanah sambil meratap. Lalu seekar naga air berguling ke bawah, dan jika naga itu menjenainya, siswa itu pasti akan mati. Pada saat kritis, Jonghua berhenti dan tidak memulai pembunuhan massal. Dalam kompetisi formasi pemain tunggal, Jonghua hampir menang. Murid dari tianshojue itu terbawa pergi, sudah sekarat dengan banyak sekali tulang pada di sekujur tubuhnya. Mata semua orang tak dapat menahan diri untuk melihat ke arah tianshojue. Kala dalam satu pertandingan berarti kematian mentor lainnya. Penampilan Lu Wuxi yang tidak berbahaya membuat banyak orang berjedak. Dia adalah iblis yang memakan orang tanpa meninggalkan tulang. Hanya dalam waktu sehari saja, beberapa mentor telah dibunuhnya. Kali ini, tanpa menunggu Lu Wuxi berbicara, Zhu Gaoyang mengambil inisiatif untuk meraih seorang mentor yang baru saja pindah dari Qingyan Dojo ke tianshojue belum lama ini. Lu Wuxi, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia menyumbangkan semua sumber daya yang kumiliki. Mentor yang ditangkap oleh Zhu Gaoyang memohon belas kasihan dan bersedia menukar nyawanya dengan batu abadi. Pergilah ke neraka, mengapa kau bicara omong kosong begitu? Tanpa menunggu Lu Wuxi berbicara, Zhu Gaoyang memutar leher pria itu dan membunuhnya di tempat. Hanya ada beberapa mentor yang tersisa yang telah dipindahkan ke tianshojue, dan mereka semua telah menjadi korban. Zhu Gaoyang, dasar binatang buas, kenapa kau tidak mulai dengan mentor dari dojo tianshojue? Masih ada beberapa mentor yang tersisa dari dojo Qingyan, dengan wajah penuh kemarahan. Mereka benar-benar bergegas menuju dojo Qingyan dan mengambil inisiatif untuk meninggalkan dojo tianshojue. Kalian semua tetaplah patuh di sini. Jika kita kalah nanti, aku akan mengambil tindakan terhadap kalian. Zhu Gaoyang menjedipkan mata, dan Li Baoshu dan yang lainnya dengan cepat mengendalikan para mentor ini. Tianshojue telah memulai perselisihan internal, dan inilah hasil yang ingin dilihat Lu Wuxi. Tidak peduli apapun hasil kompetisinya, tianshojue tidak akan pernah sama lagi. Teknik racun, sihir, teknik jiwa, pemurnian senjata, dan formasi semuanya telah berakhir, dan langkah berikutnya adalah sisi jimat.
Ling fu de bawakan ole shiwa, dan pertandingan juga de bagi menjadi pertandingan baragu dan perorangan. Anenya, pertandingan perorangan tita de bawakan ole shiwa tetapi ole zhuang fang. Shiwa wakali tim dalam kompetisi tersebut. Karina Kingyan Dojo relatif lema dalam seni jimit sulit bagi zhuang fang untuk mengambil tanggung jawab utama, dan hanya shiwa yang dapat bersaing dalam kompetisi tim. Ini juga merupakan pengacuran taktis. Shiwa terlalu kuat dalam fudau, jadi akan sia-sia bakatnya jika membiarkannya berpartisipasi dalam kompetisi tunggal. Ada sekitar 20 orang di sek jimit. Shiwa memimpin semua orang ke panggung pemurnian jimit dan memimpin 9 belas siswa ke atas panggung. Hanya zhuang fang yang tersisa di sana. Tianyu Dojo juga mulai melakukan persiapan, dan ada sebanyak 30 siswa jalan fu. Tianyu Dojo terlalu hina dan tidak tahu malu, menambah lebih banyak orang dalam waktu singkat. Banyak orang sangat tidak puas dengan praktik Tianyu Dojo. Shiwa berdiri di depan, dan 9 belas orang di belakangnya segera bubar. Tidak ada gejolak di wajah siapa pun, seolah-olah mereka baru saja berada di medan perang untuk waktu yang lama. Setelah berdiskusi sebentar, Tianyu Dojo mengirim 30 siswa ke panggung, membentuk lingkaran besar, menjebak Shiwa dan yang lainnya di tengah. Kompetisi jimit hanya berlangsung selama setengah jam. Kalian dapat menggunakan jimit spiritual untuk menyerang, kalian juga dapat menghankarkan jimit lawan, dan kalian juga dapat mengacur formasi jimit. Selama diizinkan dalam ruang lingkup aturan, kalian dapat melakukannya. Seni bela diri tidak diizinkan. Qian Yao menjelaskan aturannya lagi. Seni jimit lebih beragam, tidak seperti peralatan pemurnian dan pembentukan formasi, yang relatif sederhana dibandingkan dengan BAB ini belum selesai, silakan balik halaman. Semua siswa mengangguk, mereka sudah mengetahui aturannya dengan baik. Ayo kita mulai. Kata Qian Yao sambil mundur ke tepi panggung pemurnian jimit dan menyerahkan arena itu kepada mereka. Pada saat Qian Yao mundur, 30 orang dari Tianyu Dojo bergerak dan ratusan jimit dilemparkan ke arahnya. Tidak ada gerakan khusus, tidak ada koordinasi, dia hanya menggunakan jimit untuk meledakan Shiwa dan yang lainnya hingga mati. Banyak jimit yang sebenarnya disempurnakan oleh Yuanjin puncak dan bahkan dapat membunuh Yuanjin biasa. Tak tahu malu, terlalu tak tahu malu. Ini bukan kompetisi jimit, ini jelas pertarungan antara sekelompok penjahat. Bahkan beberapa biksu yang sebelumnya mendukung Tianyu Dojo membalikan senjata mereka dan mendukung Kingyan Dojo. Setidaknya dari awal hingga akhir, setiap adegan di Kingyan Dojo sangat bersih, tanpa banyak hal gelap. Tianyu Dojo telah menggunakan segala cara yang mungkin, dan segala macam trik kotor telah dilakukan. Menghadapi jimit yang berterbangan di langit, ditambah jimit tingkat Yuanjin, Shiwa dan anak buahnya sama sekali tidak mampu melawan. Dalam pertempuran ini, Tianyu Dojo telah bertarung sampai mati. Saya lebih baik melanggar peraturan daripada memenangkan permainan ini. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Shiwa dan teman-temannya. Begitu jimit-jimit ini meledak, seluruh tempat pemurnian jimit akan berubah menjadi abu, dan ke-9 belas jimit itu akan mati. Hanya seseorang di puncak alam dewa yang dapat mengambil tindakan untuk menghankarkan jimit-jimit ini. Shang Zicheng dan anak buahnya terlalu jauh, jadi jika mereka mengambil tindakan saat ini, mereka hanya bisa menyelamatkan Shiwa dan anak buahnya, tetapi tidak akan bisa lagi memengaruhi hasil pertempuran. Tianyu Dojo tidak peduli dengan hidup atau mati para siswa ini, mereka hanya ingin menang. Pada saat kritis ini, Shiwa mengeluarkan jimit di tangannya, yang berkabar tertiap angin, dengan cepat membesar, dan berubah menjadi sela hitam pekat, menelan semua jimit di sekitarnya. Inilah kekuatan jimit leluhur. Lu Wuxi telah memikirkan hal ini ketika ia mengacur agar Shiwa bermain dalam kompetisi tim. Tianyu Dojo pasti akan melakukannya dengan cara apapun. Apa-apaan benda ini, yang Shiwa tawarkan jelas-jelas sebuah jimit tetapi mengapa benda itu berubah menjadi lubang hitam. Bahkan mereka yang berada di alam abadi tidak dapat memahaminya. Boom! Semua jimit di kehampaan meledak, membentuk akibat yang mengerikan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar lubang hitam, dan lubang itu bisa runtuh kapan saja.
Jimit Langit Dan Bumi Berkumpul, Dan Pola Spiritual Semua Hal Terbuka. Shiwa Berteriak Dan Mengukir Siegel Dengan Satu Tangan. Jimit Berkelbad di Langit Dan Berkumpul Menjadi Jaring Jimit Besar, Yang Mensakap Semua Jimit di Kehampahan, Benar Menangkap Semuanya Dalam Satu Gerakan. Hania Dalam Sekajip, Ratusan Jimit Yang Terbang Ke Aranya Lenyap Seluruhnya, Dan Semuanya Ditelan Oleh Jimit Hitam Yang Dilemparkan Shiwa. Ini. Wajah Zu Gaoyang Pena Dengan Ketadak Berkayan. Mereka telah membuat segala rencana yang mungkin, tetapi pada akhirnya, mereka tetap gagal dengan satu gerakan. Dengan serangan berskala besar seperti itu, Kingyan Dojo pasti gagal. Para biksu di luar lapangan juga tampak bingung. Kingyan Dojo hampir kalah dalam pertempuran, tetapi Shiwa tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Kingyan Dojo. Semua orang memandang Lu Wuxi. Semua pengajaran strategis diajar oleh Lu Wuxi sendiri. Siapakah Lu Wuxi, monster yang bisa melakukan hal ini dan menghitung setiap detail dengan sangat jelas. 30 pelajar yang menjepang Shiwa, kau menetapku dan aku menetapmu. Setelah mereka naik ke panggung, mereka hanya punya satu tujuan, yaitu membuang semua jimit yang ada di tangan mereka. Sedangkan untuk langkah selanjutnya, tidak ada rencana. Lubang hitam di kehampaan menggelang, dan jimit hitam kembali ke tangan Shiwa. Kalian berdua turun dari panggung sendiri atau kami akan memaksa kalian turun. Shiwa menetap tajam ke arah mereka, memberitahu mereka untuk tidak memaksakan perkelahian. Swish, swish, swish. Beberapa murid dari Tianyu Dojo tidak tahan dengan tatapan Shiwa dan melompat dari ring. Mereka tidak ingin mati sekarang. BAB ini belum selesai, silakan balik halaman. Kalian tidak boleh turun, teruslah beruang. Beberapa murid yang melompat dari ring langsung ditangkap oleh Zu Gaoyang dan dilempar kembali ke ring. Tindakan Tianyu Dojo sekali lagi membangkitkan ketidakpuasan semua orang, dan berbagai suara kikaman terdengar di mana-mana. Siapa pun yang berani turun akan dibunuh tanpa ampun. Teriak Zu Gaoyang keras setelah melemparkan mereka kembali. Siapa pun yang berani turun akan dibunuh. Begitu kata-kata ini diucapkan, para siswa yang belum naik panggung benar-benar putus asa. Mereka awalnya berpikir untuk menang, tetapi sekarang mereka bangkit untuk memboikot Tianyu Dojo. Semakin banyak siswa yang mengundurkan diri dari kompetisi, lebih memilih meninggalkan Tianyu Dojo daripada ikut bersama mereka. Lu Wuxi berhasil mengguncang pohon Tianyu Dojo yang berujung sibad dengan kekuatannya sendiri. Dengan mundurnya para siswa elit tersebut, Kingyan Dojo memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertarungan berikutnya. Terutama dalam pertandingan bela diri, peluang Lu Wuxi untuk menang tidaklah tinggi. Lagipula, kekuatan bertarung banyak murid tidak sebaik Tianyu Dojo. Dalam keputusan, 30 siswa harus mengukir rune dan bertarung melawan Shiwa dan yang lainnya. Kalahkan mereka. Shiwa tidak punya belas kasihan dan memerintahkan 19 siswa untuk menyerang bersama. Tiba-tiba, sejumlah besar jimit muncul di arena, membentuk badai yang menyapu bebatuan di tanah dan menerbangkan ketiga puluh orang itu. Bang, bang, bang. Satu demi satu, mereka terbang mundur. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, hanya 9 belas orang dari Kingyan Dojo yang tersisa di atas ring. 30 siswa Tianyu Dojo yang terhempas telah kehilangan kemampuan bertarung mereka dan tergeletak di tanah sambil meratap. Tidak berguna, hanya sekelompok orang yang tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun dari orang lain. Zu Gaoyang meluda dengan keras, mempermalukan para siswa ini sebagai orang-orang yang tidak berguna. Beberapa siswa sangat marah hingga muntah darah. Meskipun kalah, setidaknya mereka masih memiliki harga diri. Zu Gaoyang mempermalukan mereka dan merampas sedikit harga diri mereka. Saya keluar dari Tianyu Dojo, dan mulai sekarang, saya tidak akan pernah berurusan dengan Tianyu Dojo lagi. 30 siswa yang jatuh dari panggung berdiri satu demi satu. Beberapa dari mereka berteriak di depan semua orang, mengumumkan pengunduran diri mereka dari Tianyu Dojo. Saya juga berhenti. Saya juga berhenti. Semakin banyak orang yang ikut bergabung. Dalam beberapa tarikan napas pendek, lebih dari 100 siswa berhenti. Banyak siswa yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Latihan di Tianyu Dojo membuat mereka merasa pada semangat.
Akan labi bake jikatita bergabung dengan dojo seperti itu. Saya juga ingin keluar dari tianyu dojo. Bahkan beberapa instruktur tianyu dojo mengundurkan diri. Mereka telah bersumpah dengan jiwa mereka dan tidak memiliki cara untuk mundur, sehingga mereka dengan cepat dikendalikan oleh Li Baoshu dan yang lainnya. Cepat, Zhu Gaoyang tiba-tiba mensenkaram seorang siswa dan memelintir kepalanya, siapa pun yang berani berhenti akan berakhir seperti ini. Awalnya ada lebih banyak siswa yang ingin berhenti, tetapi tindakan Zhu Gaoyang membuat banyak dari mereka duduk kembali. Para siswa yang putus sekolah lebih awal dapat keluar dengan sukses karena mereka keluar lebih awal, namun siswa yang tersisa tidak seberuntung itu. Zhu Gaoyang, aku tidak menyangka kau orang yang kejam. Keluarga cinku dan kau tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Siswa yang baru saja terbunuh itu adalah anggota keluarga cin di kota Linyu. Sebagian besar murid tianyu dojo berasal dari keluarga terpandang, ada yang merupakan pengusaha kaya, dan ada pula yang merupakan anak rakyat biasa. Zhu Gaoyang sangat pintar. Murid-murid yang baru saja dibunuhnya berstatus rendah. Meskipun keluarga cin kuat, sang patriark hanya berada di puncak alam Yuanjin, dan kultivasinya mirip dengan Zhu Gaoyang. Master dari tianyu dojo berada di puncak alam dewa abadi, jadi bagaimana dia bisa menganggap serius keluarga kesal chin. BAB 1910 dari, seni menelan surga kehancuran besar, alar berbisa mungkil dari guanya. Buku bagus. Tindakan Zhu Gaoyang, Li Baoshu dan lainnya benar-benar membuat semua orang marah. Untuk mencapai tujuan, anda dapat menggunakan cara apapun. Menghadapi tatapan orang-orang di sekitarnya, Zhu Gaoyang tetap aku dan melanjutkan pertandingan tunggal fudao. Shiwa dan yang lainnya kembali ke tanah, membungkuk kepada Lu Wuxi, dan duduk untuk memulihkan energi spiritual mereka. Tubuh Zhuang Fang bergoyang dan jatuh ke maya pemurnian jimit. Sama seperti sebelumnya, tianyu dojo lambat dalam menjiram siapapun. Lebih dari 100 siswa putus asa, dan siswa yang tersisa sudah mengalami demoralisasi, dengan rasa kepemilikan mereka terhadap tianyu dojo mencapai titik beku. Setelah menunggu sekitar sekengker te, seorang siswa yang lebih tua keluar, bergegas ke platform pemurnian jimit dan menatap mata Zhuang Fang. Silakan. Zhuang Fang memberi isyarat mengundang. Sebaliknya, sikap inklusif Kingyan Dojo terhadap dunia telah menarik banyak pujian. Swish. Sebuah rune berkelbad di langit dan berubah menjadi pedang tajam, menuju langsung ke pintu depan rumah bangsawan. Pertukaran jimit resmi dimulai. Zhuang Fang menggayungkan tangan kanannya, dan jimit yang melesat ke arahnya langsung terpotong menjadi dua, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menggelang di antara langit dan bumi. Konfrontasi pertama antara keduanya dimulai. Tak seorang pun bergerak, dan tak seorang pun melemparkan jimit. Sebaliknya, mereka mengukir dengan tangan mereka, dan banyak rune muncul di depan mereka berdua. Rune-rune ini terus menerus dibentuk dan berevolusi menjadi amulet baru. Kompetisi dalam jimit mirip dengan pemurnian peralatan. Dua orang memurnikan jimit di depan umum, dan akhirnya menguji jimit siapa yang kualitasnya lebih tinggi. Tidak seperti kompetisi tim, di mana kelompok jimit bersaing dalam kekuatan keseluruhan dan dapat menyerang satu sama lain dengan jimit, kompetisi individu adalah tentang kualitas jimit. Zhuang Fang tidak tergesa-gesa atau lambat. Setiap kali dia mengukir, fluktuasi samar akan terdengar di kehampaan, dan sejumlah besar rune akan berkeliaran dari segala penjuru. Sungguh metode mengukir jimit yang luar biasa. Mata semua orang tertuju pada Zhuang Fang. Sedangkan untuk tianyu dojo, tidak ada yang memperhatikannya. Sebuah jimit berwarna coklat tua melayang di depan Zhuang Fang dan telah terbentuk. Jimit yang diukir oleh siswa dari tianyu dojo berwarna merah dan mengandung atribut api yang sangat kuat. Kedua jimit itu merasakan permusuhan satu sama lain dan melepaskan aura yang kuat. Sebuah bola cahaya merah menyala meledak dari tianyu dojo dan langsung menyebar ke seluruh platform pemurnian jimit. Tiba-tiba, tubuh Zhuang Fang terbungkus api dan dapat ditelan oleh jimit api kapan saja. Menghadapi agresivitas tianyu dojo, Zhuang Fang sangat tenang, tangannya masih mengukir. Dia bukan bayi batu, dan dia tidak memiliki aura jimit leluhur di tubuhnya.
Dia hania bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengukir. Hang. Tiba-tiba terdengar suara mendenging dari langit dan bumi, dan jimit koklad di depan Zhuang Fang dengan sepa terbuka dan berubah menjadi badak yang ganas. Jimatnya mulai terbentuk. Sekali lagi menembangkan kognisi semua orang. Terakhir kali jimit shiwa berubah menjadi barang bangau masih segar dalam ingatan masyarakat. Setelah beberapa bulan, bakat Zhuang Fang dalam seni jimit juga mencapai tingkat ini. Jimit api yang diukir di tianshojue hanya dapat berubah menjadi api, tetapi tidak dapat berubah menjadi binatang api. Inilah perbedaannya. Setelah jimit itu terbentuk, orang mengerikan pun dilepaskan. Badak itu membuka mulutnya yang besar dan menelan semua api di sekitarnya. Pikiran Zhuang Fang pun kembali jernih. Mengerikan sekali. Beberapa hari yang lalu, bakat Zhuang Fang dalam seni jimit hanya sedikit lebih kuat daripada orang kebanyakan. Setelah 3 hari berlada dengan Lu Wuxi, dia telah berkembang ke tingkat seperti itu. Bahkan instruktur di Qingyan Dojo memperlihatkan ekspresi jari. Mereka sangat senang karena mereka bukan musuh Lu Wuxi. Suasana hening di tianshojue. Saat jimit di tangan Zhuang Fang terbentuk, mereka tahu bahwa mereka telah kalah dalam permainan, dan kalah total. Tidak ada yang bisa menandingannya. Badak itu merang keras, menembus hambatan udara. Dan, mungkil di hadapan para murid tianshojue. Bang! Dengan ledakan energi, murid tianshojue langsung terlempar dan terhantam keras di bawah panggung pemurnian jimit. Kompetisi tunggal berakhir, dan Zhuang Fang mengalahkan lawannya dengan kekuatan penghancur yang mutlak. Semua orang menjadi mati rasa. Kompetisi dojo telah berlangsung selama 2 hari, dan dojo Qingyan belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Wajah beberapa mentor yang dikendalikan oleh Zhu Gaoyang pukit. Mereka tahu betul bahwa pisau jagal telah jatuh di kepala mereka. Crack. Zhu Gaoyang mematakan leher seorang tutor. Banyak orang memalingkan mukanya, tidak tahan menonton lebih jauh. Sejak mereka sepakat bersumpah demi jiwa mereka, tak seorang pun yang tidak bersalah. Jalan menuju jimit telah usai, dan langkah selanjutnya adalah jalan menuju ramuan. Masih ada siswa di tianshojue yang memanfaatkan ketidakpedulian manajemen puncak dan melarikan diri, dan jumlah siswa pun semakin berkurang. Xiao Qian memimpin semua orang keluar. Kompetisi dandau juga dibagi menjadi kompetisi tim dan kompetisi individu. Kompetisi tim dipimpin oleh Luo Chu, dan kompetisi individu dipimpin oleh Xiao Qian. Zhu Gaoyang tidak lagi sombong seperti sebelumnya, tetapi ekspresi wajahnya menjadi lebih garang. Tuan Tianyu, tolong hentikan. Jika Anda terus melanjutkan, semua kehidupan akan hancur. Beberapa kepala keluarga berdiri dan menasihati Tuan Tianyu untuk tidak melanjutkan pertarungan. Tidak peduli siapa yang tertawa terakhir, hasil akhirnya pasti akan menjadi situasi kala-kala untuk kedua belah pihak. HMPH, Qingyan Dojo telah membunuh begitu banyak dari kita, bagaimana mungkin mereka bisa berhenti begitu saja? Lord Tianyu tidak berbicara. Orang tua yang duduk di sebelah Lord Tianyu yang berbicara. Jika tianshojue tidak mengalami kerugian, konflik mungkin akan berkurang. Tianshojue sekarang berada dalam situasi yang sulit. Menyerah berarti mereka lebih rendah dan status mereka jauh lebih rendah daripada Qingyan Dojo. Dengan banyaknya murid yang keluar, tianshojue tidak lagi sebaik sebelumnya. Hanya dengan menghancurkan Qingyan Dojo dan menjadikan tianshojue satu-satunya yang dominan, barulah bisa menebus kekalahan sebelumnya. Lu Wuxi terlalu jahat. Jika kita berhenti sekarang, tianshojue masih punya ruang untuk bermanuver. Jika kita terus bertarung, aku khawatir. Kepala keluarga yang berbicara memiliki hubungan khusus dengan tianshojue, kalau tidak mereka tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Aku harap mereka akan mempertimbangkannya dengan saksama. Lu Wuxi mengancam akan menghancurkan seluruh tianshojue, dan tidak ada yang meragukan kekuatan Lu Wuxi. Keluarga Wen dan insiden pintu mesin hitam adalah kanta terbaik, dan kejadiannya belum lama ini. Bahkan jika kita kalah dalam semua kompetisi siswa, kita masih memiliki kompetisi mentor. Lu Wuxi hanya berada di level ketiga spiritual immortal. Kita memiliki 10,000 cara untuk membunuhnya. Orang tua itu melanjutkan.
Tampaknya mereka telah menyerah pada kompetisi siswa. Beberapa kepala keluarga yang memberi nasihat menggala nafas dan tidak melanjutkan. Luochu membawa hampir 20 siswa ke platform alkemia untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkemia kelompok. Sama seperti tahap penyulingan, siapa pun yang berhasil memurnikan pil dalam jumlah terbanyak dengan kualitas terbaik akan menjadi pemenangnya. Kali ini, jumlah murid dari tianshojue yang naik ke panggung jauh lebih sedikit daripada murid dari Qingyan Dojo. Bahkan sebelum dimulai, momentum mereka ditekan oleh Qingyan Dojo. Seperti yang diharapkan semua orang, setelah 1,5 jam, Qingyan Dojo menang. Salah satu mentor yang dikendalikan meninggal, dan tangan Zugao yang berlumuran darah. Di tanah sudah ada tumpukan mayat, termasuk para instruktur dan beberapa siswa. Berikutnya adalah kompetisi tunggal, dan Xiaoqian mengalahkan lawannya dengan cara yang telak dan karen danlikan sekali lagi dipersembahkan kepada dunia. Para siswa di tianshojue sama sekali tidak memiliki semangat. Mereka jelas bisa tampil lebih baik, tetapi mereka tidak mampu menggerakkan kekuatan pena mereka. Hanya kompetisi seni bela diri terakhir yang tersisa. Terbagi menjadi pertarungan jarak dekat dan pertarungan pemain tunggal. Dalam perkelahian itu, sebagian besar siswa naik ke panggung dan saling serang. Pemenangnya adalah orang yang berhasil menjatuhkan siswa lawan dari panggung. BAB ini belum selesai, silakan balik halaman. Cheng Wendy dan Ni Zhenghao memimpin puluhan siswa ke panggung besar. Shang Rulong bertanding dalam pertandingan tunggal sebagai penutup. Ada banyak master di tianshojue, dan mereka semua berdiri dan bergegas ke ring. Tianshojue memiliki peluang besar untuk memenangkan pertempuran ini. Kompetisi seni bela diri berbeda dari kompetisi lainnya. Kompetisi ini mengandalkan seni bela diri, dan semua jenis gerakan jihad dapat berguna. Kedua belah pihak terdiam, dan niat membunuh yang tak terbatas memenuhi langit. Bahkan sebelum perang dimulai, ora pembunuhan ada di mana-mana. Menurutku tidak. Para siswa dari Qingyan Dojo terlalu tenang. Patriark keluarga Kong mengalahkan kepalanya. Wajah puluhan siswa yang maju dari Qingyan Dojo sangat tenang, tanpa ketegangan sebelum pertempuran. Berdasarkan poin ini saja, tianshojue tidak dapat dibandingkan. Tunjukkan semua kemampuan kalian. Ini adalah kesempatan bagi tianshojue untuk membalikan keadaan. Jika kalian menang, masing-masing dari kalian akan menerima 1 juta batu abadi. Zugao yang berdiri di bawah arena dan berkata kepada puluhan siswa dari tianshojue. Ketika mereka mendengar kata-kata 1 juta batu abadi, cahaya merah menyala di mata para siswa. Setelah menyerah pada seni jimat dan seni alkemia, tianshojue menaruh semua harapannya pada seni bela diri. Buna. Puluhan orang dari tianshojue mengeluarkan suara yang serempak, mengguncang tanah. Semangat Wang yang telah lama hilang kembali. Bentuk formasi. Tidak ada momentum yang mendominasi di pihak Qingyan Dojo. Cheng Wendy berkata dengan lembut dan lebih dari 30 orang dengan cepat bergerak. Kelihatannya berantakan, tetapi teratur, dan setiap orang punya tempatnya masing-masing. Saat mereka bergerak, gelembang tak terlihat melonjak ke segala arah. Formasi, Qingyan Dojo harus mengandalkan formasi untuk menang. Kompetisi seni bela diri adalah kelemahan Qingyan Dojo. Banyak siswa berprestasi bergabung dengan Heiji Dojo sebelumnya, tetapi karena masalah dengan Dao Surgawi, kultivasi mereka mandek. Bakat-bakat yang dipilih lu wuxi tidaklah yang terbaik, dan banyak dari mereka bahkan memiliki kultivasi yang rata-rata. Ini juga merupakan alasan mengapa tianshojue meninggalkan seni jimat dan seni alkemia. Satu-satunya cara bagi Qingyan Dojo untuk menang adalah menggunakan formasi untuk memusatkan kekuatannya. Cepat ambil tindakan, jangan beri mereka waktu untuk menyiapkan formasi. Teriak Zugao yang, meminta semua orang untuk bergerak dan menggantikan Qingyan Dojo menyiapkan formasi. Dalam sekejap, pertarungan pun langsung dimulai. Para murid tianshojue menyerbu ke arah para murid Qingyan Dojo sambil membawa senjata di tangan. Formasi alar. Cheng Wendy memutar pedangnya, dan tim yang terdiri dari 30 orang dengan cepat mengubah lintasan mereka, seperti alar roh, berkeliaran di atas ring, dan semua serangan dari tianshojue meleset. Formasi macam apa ini?
Mereka perna melihat formasi berbentuk alar sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menemukan formasi dengan kepala alar dan ekor alar yang bersinar bersama. Buna. Ni Zhenghao merong marah. Dia mengendalikan ekor alar itu dan Cheng Wendi mengendalikan kepala alar itu. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Ekor alar itu berayan, seperti hendak menyapu berseribuan pasukan, dan puluhan pedang panjang tiba-tiba menyatu menjadi lidah alar, yang dimentakan. Sepatangkap. Dojo Tianyu memiliki rencana yang jelas untuk maju dan mundur. Kaptenia adalah seorang abadi sejati di puncak alamnya dengan kultivasi yang sangat tinggi. Dia bergabung dengan 5 master lainnya untuk memetakan gerakan Ni Zhenghao. Alar berbisa keluar dari lubang. Pada saat Ni Zhenghao bergerak, Cheng Wendi juga bergerak. Ini adalah keajaiban formasi alar, yang dapat menyerang dari kepala dan ekor alar. Diserang dari kedua sisi, Tianyu Dojo berada dalam keadaan panik. Hanya ada beberapa master di sana, dan mereka hanya bisa fokus pada bagian depan dan tidak pada bagian belakang. Jika mereka berpencar, mereka akan langsung jatuh ke dalam perangkap kingyan dojo dan dapat dikalahkan satu persatu.